Değerli hocalarım, sayın katılımcılar, Türk Pediatri Kurumu bünyesinde gerçekleştirilmekte olan Aşı Kararsızlığı Sempozyumuna hoş geldiniz. Sempozyum programını arz ediyorum. Sempozyumumuz 27 Mayıs Cuma ve 28 Mayıs Cumartesi tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Açılış konuşmaları sonrasında sempozyumumuzun açılış konferansı gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ilk gününde bir panel, ikinci gününde de 3 adet panel yer alacak ve soru cevap oturumu ile sempozyum tamamlanacaktır. Şimdi açılış konuşmalarının ilkini yapmak üzere sempozyum eş başkanlarından Profesör Doktor Pınar Okyay'ı davet ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli hocalarım, sayın katılımcılar, ben de Türk Pediatri Kurumu tarafından gerçekleştirilen Aşı Kararsızlığı Sempozyumuna geldiğiniz, burada birlikte olduğumuz için çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz demek istiyorum. Aşı kararsızlığının anlamı büyük. Aşı hizmetlerinin mevcudiyetine rağmen aşıların kabulünde gecikmeden aşıların tam reddine kadar çok geniş bir yelpazede yer alıyor biliyorsunuz. Karmaşık, zamana, yere ve aşılara göre değişiyor. Bu yelpazenin içinde yer alan aşı karşıtlığı ise ve bunun işte aşı karşıtlığı hareketi dünyadaki bilindiği gibi, hepinizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlığın karşı karşıya olduğu en kötü sağlık tehditleri arasında tanımlandı çok yakın bir zamanda. Covid-19 pandemisi ve beraberinde hızla geliştirilen aşılar, bunların yaşama, uygulamaya çarçabuk özellikle hızla geçirilmesi aslında bu konuyu da bir kez daha ve çok daha büyük bir önemle gündemimize taşıdı. Açılış konferansımızda bizi onurlandıracak olan Doktor Paul Ofnit de Covid özelinde böyle bir sunum yapacak. Ben de kendisinin sunumunu özellikle merakla bekliyorum. Ama gelecek oturumlarda çok daha Covid dışında da çok daha geniş bir yelpazede aslında aşı kararsızlığını tüm çocukluk, erişkin tüm aşılar için konuşacağız. Sonuç olarak aslında anlamaya ve stratejiler geliştirmeye ihtiyacımız var. Ben bunu hep diyorum, bir zamanlar annelerimizin böyle terzileri olurdu ve tayör dikerlerdi. Aşı kararsızlığı da biraz böyle bir şey. Hani zamana, yere, kişilere, kişi gruplarına göre değiştiği için aynı bu tayörler diken özel terzilerin yaptıkları gibi özel kalıplara ihtiyacımız var. Biraz özel dikim terziyle o mantıkla da yaklaşmak gerekiyor. Biz bu sempozyumda bu kumaşı alacağız ve işte aşıyı kişiye ulaştıracak kadar işte o elbiseyi birlikte dikeceğiz. En uygun şekilde onu dikeceğiz ve bu mantıkta özellikle aşı kararsızlığının felsefi yönünü, etik yönünü, bilimsel yönünü ve aslında günümüz yaşamının getirdiği sorunları, günümüz yaşamının özellikle işte sosyal medya, infodemi gibi bütün ögelerini konuşma fırsatı bulacağız. Katkıları nedeniyle bu yüzden farklı disiplinlerden gelen çok değerli hocalarımızı konuşmaları için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çünkü aslında bu hem onların bilimsel paylaşımları açısından çok önemli bir süreç, hem de birçok ciddi kurumsal temsiliyetleri var üzerlerinde, birden çok hatta. Bu nedenle çok önemli. Çözümde birlikte olmamız gerekiyor, birlikte çalışacağız. O yüzden bu böyle transdisipliner, interdisipliner yapı son derece önemli. Çok önemli bir teşekkürüm daha var. Biz Soner hocamızla birlikte böyle bir konuda bir sempozyum ne kadar gerekli diye böyle tartışırken bunu bir proje olarak kendilerine ilettiğimiz Türk Pediatri Kurumu bunu aldı ve bugüne gerçekten taşıdı. Bize çok yakın ilgi gösterdi. Bu süreçte tüm desteklerini bizden esirgemediler. Hem yönetim kurulu olarak hem de aslında bünyelerindeki hocalarımızın bilimsel destekleriyle ilgili bu desteği verdiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onun dışında tabii ki bir teşekkürüm de Solo Event firmasına, şu anda bizi burada bir araya getiriyor ve en özel teşekkürüm de siz sayın katılımcılara. Mayıs ayının bu güzel gününde, bir cuma gününde, onca kapalı zamandan sonra pandemi döneminde aslında burada birlikteysek bu çok önemli bir konu, çok önemli bir birliktelik. Ben çok teşekkür ediyorum burada bizlerle olduğunuz için.
Ve şunu umuyoruz biz özellikle eş başkanlar olarak ve sempozyumu yürütenler olarak mevcut sorunları umarım yanıtlamaya, sağlık çalışanlarının çalışmalarını desteklemeye ve çok önemli politika yapıcılar için de yol göstermeye vesile olur diye umuyoruz bu sempozyumumuz. Bir kez daha bilimin ışığında hep birlikte kimseyi geride bırakmamak için buradayız. Yine yollara düştük. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki bu yolda hep birlikteyiz şu anda. Bizleri onurlandırdınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamıza teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarının ikincisini yapmak üzere sempozyum eş başkanlarından ve Türk Pediatri Kurumu Aydın Şubesi Başkanı Doçent Doktor Soner Kara'yı davet ediyorum. Herkese merhabalar. Gerçekten günlerdir heyecan duyduğumuz bu toplantı günü geldi ve sizlerin karşısındayız. Pınar Hocam'ın da belirttiği gibi aşı kararsızlığı şu anda hem nedenleriyle hem de sonuçlara dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Bu konuyu ele almak üzere tabii her konudan sağ olsunlar pek çok hocamız var. Bizi kırmadı ve alanında uzman bu hocalarımızla 2 gün boyunca bu konuyu ele alacağız. Ben iki yıla yakındır iki yıla yakın bir süredir Türk Pediatri Kurumu Aydın Şubesi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Pandemi döneminde önceleri çevrim içi olarak yürüttüğümüz toplantıları bir süredir yüz yüze devam etmekteyiz. Gerek eğitim gerek sosyal içerikli toplantılar şeklinde. Tabii aşı kararsızlığının önüne geçilmesinde, çözüm üretilmesinde çocuk hekimleri, aile hekimleri ve alanında çalışan pek çok hekimin katkısı, desteği oldukça önemli. Bu sempozyumun da onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum gerçekten. Sempozyumu gerçekleştirirken hocamızın da dediği gibi pediatri kurumunun büyük desteğini aldık. Derneğimiz bizim arkamızda oldu. Ben yönetim kurulundaki tüm hocalarıma tek tek teşekkür etmek istiyorum tekrar buradan. Onlar olmasaydı bu organizasyonu gerçekleştiremeyecektik. Son olarak bizi yine her aşamada dinleyen, sorunlarımızı çözen, bu organizasyonda büyük emeği olan, daha dün gerçekten çok büyük bir kongreyi başarıyla tamamlayan tüm Sola Event ailesine de teşekkür etmek istiyorum. Herkese ben güzel bir toplantı diliyorum. Sözün akışı için sevgili Pınar'a sözü bırakıyorum ben. Sayın hocamıza teşekkür ederiz. Açılış konuşmalarının sonuncusunu yapmak üzere Türk Pediatri Kurumu adına Doçent Doktor Kenan Barut'u davet ediyorum. Merhabalar sevgili izleyiciler, dinleyiciler, hoş geldiniz. Merhabalar. Öncelikle ben sempozyumu düzenleyen eş başkanlarıma çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Soner Hocam bu konudan bize bahsettiğinde yönetim kurulu olarak seve seve dedik çünkü biliyoruz ki toplumda giderek artan oranda bir aşı kararsızlığı var. Daha son bir 6 ay önce bitirdik. International Pediatric Akademi ile birlikte tüm Türkiye çapında bizim tüm şubelerimizin de katılımıyla bir aşı kararsızlığı çalışması yapmıştık ve çok yoğun bir aile katılımı, çok yoğun bir doktor katılımı olmuştu. Hocamın da dediği gibi geniş bir yelpaze, retçilerden tutalım kararsız olanlara kadar. Kararsızlığın düzeyi de aşıdan aşıya değişiyor. O yüzden tamamıyla böyle bir sempozyum gibi birkaç gün üzerinde durulması gereken bir konu ve ilk etapta ailelerimizin bilgi aldığı kişiler tabii ki sağlıkçılar, doktorlar, pediatristler, aile hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık personelleri. Bunların bilgilendirilmesi bu tür sempozyumlarla çok çok önemli. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sempozyuma imza attığınız için ben Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve Aydın Şubesi'ne özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ikinci semineriniz ve biz seve seve bundan sonra yapacağınız her türlü organizasyona Türk Pediatri Kurumu olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Çok çok teşekkür ederim ve diğer şubelerimizin de sizlerden feyiz alıp bu tür toplantılara katılmasını tüm yönetim kurulu adına bekliyoruz. Haluk Hocam özellikle bunu belirtmeni istedi. Çünkü Türkiye'nin her tarafında şubelerimiz var ve bilgiye ulaşamayan çok fazla pediatrist arkadaşımız var. Bir şekilde zaman kavramından dolayı ve kendilerinin güvendiği yakın bir yerin bunu yapması daha fazla izleyicilik oranı getiriyor bize. Öncelikle ben size bu organizasyona ayak olduğunuz için size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Sayın hocamıza konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Sayın katılımcılar, sempozyumumuzun açılış konferansıyla ilgili sözü Doçent Doktor Soner Kara hocamıza bırakıyorum.
Hi, everybody. Hello, Dr. Afit. Nice to meet you again. It's a great honor for us to see you in our symposium. Thank you very much for accepting our request. Everybody knows him, but I would like to introduce him briefly. Paul Afit is an American pediatrician specializing in infectious disease, vaccines, immunology, and virology. He is co-inventor of rotavirus vaccine, as you know, Rotatec. Afit is the professor of vaccinology, professor of pediatrics in Perelman School of Medicine at UPenn. He is the former chief of division of infectious disease, and I was lucky I had a chance to meet him at that time. It was a very good experience for me to learn a lot from him. He is also the director of Vaccine Education Center of Children's Hospital of Philadelphia, and he's been also a member of CDC and ACIP. He is a recipient of numerous awards. He has published lots of papers in journals in especially the areas of vaccines, vaccination, and he is also the author or co-author of lots of books on vaccines, vaccination, rejection of medicines, and vaccine hesitancy. He's a leading advocate of childhood immunizations, as you know. Today, Dr. Afit will talk about the topic COVID-19 vaccines and hesitancies about that. Here you are, Dr. Afit. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so let me share my screen here.
Thank you. So what I thought I would talk about today briefly is just a lot of the myths and misinformation that surrounds the use of the COVID-19 vaccines. Probably one of the more common is the fear that these vaccines decrease fertility. This fear was born when two researchers petitioned the European Medicines Agency, or EMA, to withdraw approval for COVID-19 vaccines, claiming that the spike protein shared genetic sequences with a protein on the surface of placental cells called syncytin-1. First of all, that wasn't true. SARS-CoV-2 spike protein and syncytin-1 are immunologically distinct. To say that they both share genetic sequences is like saying you and I have the same Social Security number because they both contain the number 5. Also, arguing against this particular fear was that during the two trials of the Pfizer vaccine and the Moderna vaccine, even though pregnant women were excluded from those trials, nonetheless, there were 36 pregnancies that occurred during those trials. If it was true that the vaccine negatively affected fertility, then all of those instances of pregnancy should have been in the placebo group, but they weren't. They were equally divided between the vaccine group and the placebo group, showing that the vaccine neither enhanced nor negatively affected fertility. Also, if you're arguing that antibodies directed against the spike protein are also directed inadvertently against syncytin-1, then we know that at least more than 100 million people in the United States have been infected with SARS-CoV-2 virus and have made antibodies to that spike protein. If that was true, then there should be a decrease in the birth rate. But it's not true. The birth rate has stayed the same during this pandemic. So again, that argues against the notion that SARS-CoV-2 spike protein or the vaccines in any way negatively affect fertility. So that was false. The other one that you hear is that COVID-19 vaccines alter your DNA. I think that comes from the fact that the mRNA vaccines and the Johnson & Johnson vaccine or the AstraZeneca vaccine, the vectored virus vaccines, are genetic vaccines, and we haven't really used those kinds of vaccines before. So when people hear the word genetic, they think that you're going to alter their own DNA. But there's a lot of reasons for why that's not true. This just happens to be a Moderna slide, but it could be any mRNA slide. So when the messenger RNA enters the cell, so initially the messenger RNA is encapsulated in a lipid nanoparticle. It then enters the cell, it uncoats, and the mRNA then joins 200,000 other small pieces of messenger RNA that are also in the cell cytoplasm. In order for the mRNA to alter DNA, first it has to get into the nucleus because the DNA is in the nucleus, which would require a nuclear access signal, which this vaccine doesn't have. Even if it's in the nucleus, it's RNA, it's not DNA. So it would have to be reverse transcribed to DNA, which requires the enzyme reverse transcriptase, which it also doesn't have. Even if it was reverse transcribed, which it can't be because it doesn't have that enzyme, it would still need to be integrated into the DNA, which requires an enzyme called integrase, which it also doesn't have. So the chances of mRNA vaccine altering DNA aren't small, they're 0. I would say that you have a greater chance of becoming Spider-Man if you get an mRNA vaccine than you have it of, in any sense, damaging your DNA. Although I never quite understand why it is that people always believe that when your DNA is altered, it's altered for the worse. I mean, why can't it alter your DNA so that you can have X-ray vision? And again, this is just a false concern. Okay, the next is that the fear that COVID-19 vaccines shouldn't be given during pregnancy. So compared with women of the same age who are not pregnant, pregnant women are 3 times more likely to require care in an intensive care unit. They're 2 to 3 times more likely to require intubation, mechanical ventilation, or ECMO, or extracorporeal membrane oxygenator support, and 1.5-fold increased risk of death. So it's important, especially important, that pregnant women be vaccinated.
When this vaccine was released in the United States, initially it wasn't contraindicated for use in pregnant women. Normally, when vaccines are studied, so in this case, the mRNA vaccines of Pfizer or Moderna were studied, pregnant women generally are excluded, and that's what was true here. But when that happens, then what the CDC will do is it will say that the vaccine is contraindicated for use in pregnant women. But they didn't do that here. What they did here, the CDC said, was that even though the vaccine hadn't been tested formally in pregnant women, that pregnant women could choose reasonably to get the vaccine. It wasn't recommended at that time, but it was, the statement was that a pregnant woman could choose to get the vaccine. So tens of thousands of pregnant women did choose to get the vaccine. So with that, you had a lot of information as to whether or not that vaccine affected a pregnancy outcome, caused complications during pregnancy, or cause any sort of neonatal problems during pregnancy. And what you found is that there were no differences between a vaccinated or unvaccinated group in terms of any of these negative outcomes. The only negative outcome was that for pregnant women who didn't get vaccinated, they had a greater risk of having harm to themselves or to their unborn child. This is my personal favorite, that COVID-19 vaccines cause people to become magnetic. So this is an anti-vaccine activist named Dr. Shari Tenpenny. She testified in front of Ohio lawmakers claiming that the COVID-19 vaccines were making people magnetic. To prove that, what she did was she had a woman come up to the microphone who in fact showed that now this key was sticking to her. So is this true? Does this vaccine cause you to become magnetic? So mRNA vaccines contain lipids, potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose, none of which are paramagnetic. Professor Michael Cooey from the School of Physics at Trinity College in Dublin has stated, quote, "You would need about 1 gram of iron metal to attract and support a permanent magnet at the injection site, something you would easily feel if it was there." Joe Schwartz, who's a wonderful science communicator, has written a number of books trying to explain the chemistry of the natural world so that people could understand it simply. He's from the Office of Science and Society at McGill University, has stated, quote, "Our liver, which is loaded with iron, isn't ripped out of our body when we get a magnetic resonance imaging scan, is it? And people who get iron injections or take iron supplements, which do contain ferrous or ferric ions that are paramagnetic, do not become magnetized." Dr. Schwartz then showed how easy it was to get metal to stick to you, even if you're not magnetic. The next, and this has gotten a lot of play in the United States on the internet, is that SARS-CoV-2 spike protein is a toxin. So, for example, Dr. Byron Brittle, who's a PhD, said, quote, "Terrifying new research finds that the vaccine spike protein unexpectedly is in the bloodstream." Actually, it's not unexpected. It's where you expect it to be. "The protein is linked to blood clots, heart, and brain damage." So the important thing to know here is that when the virus, for example, enters a cell, the SARS-CoV-2 virus attaches to the ACE2 receptor. Then the spike protein is cleaved by the protein ACE temporis SS2, and then that allows then the genetic material to enter the cell. But that fusion event has to happen. That SARS-CoV-2 spike protein is a fusion protein. It fuses to cells, and then it's cleaved, and that allows for the entrance of the genetic material. But the vaccine is linked or locked into a pre-fusion state. But the protein SARS-CoV-2 that is made by messenger RNA vaccines contains 2 prolines that lock it into the pre-fusion state. So it really cannot fuse to the cell membrane. It can't fuse to the cell membrane. So therefore, that protein doesn't enter the cell. So therefore, it can't be toxic to cells if it can't enter the cell. So again, a completely spurious statement. In addition, there is a program in the United States called the Vaccine Adverse Events Reporting System. Anybody who feels that they have had a negative consequence from a vaccine can report to the system claiming that the vaccine caused harm. It's really misnamed.
It shouldn't be called the Vaccine Adverse Events Reporting System. It should be called the Suspected Vaccine Adverse Events Reporting System because there are no proofs. There's no control groups. So you can't tell whether or not from this system, whether or not the vaccine actually caused the problem or whether it was just coincidentally associated with the problem. So in any case, one of the many people that you can find on Fox News here in the United States to misinform the public is a man named Tucker Carlson. On May 6, 2021, Tucker Carlson said, quote, 3,362 people have apparently died after getting the COVID-19 vaccine. That's more people, according to the Vaccine Adverse Events Reporting System, have died after getting the COVID shot than from all other vaccines. So is that true? Was this vaccine killing people? So remember, anybody can report a death following the vaccine. The question is, was this a coincidental association or causal association? So there's 751 deaths in the United States per 100,000 people per year. Therefore, 2 people die per 100,000 people per day. By May 6, 2021, after the vaccine had been already out for about 6 months, 110 million people in the United States had been vaccinated. Therefore, 2,200 people would have been expected to die within 24 hours of receiving the vaccine, and 4,400 people would be expected to die within 48 hours of receiving the vaccine, unless the vaccines confer immortality, which they don't do. The only thing that the SARS-CoV-2 vaccines do is they protect you from SARS-CoV-2 infection. They don't protect you from dying from everything else that happens in life, like strokes, heart attacks, cancer, car accidents. So the 3,300 deaths that are claimed by Tucker Carlson to have been caused by the vaccines are exactly the number of deaths that you would have expected, assuming that the vaccines killed nobody. Okay, the next one is that vaccinated teachers are dangerous to students. So there is a private school in Florida called the Centner Academy, which is ironically named the Brain School. The Centner Academy claims that vaccinated teachers and students were dangerous to others, and therefore teachers or students who were vaccinated were prohibited from entering the school for 30 days. They believe that the spike protein that was made by the vaccines was shed from your body, and therefore, because presumably it was toxic, it would hurt other people. And so you had to stay clear of the Centner Academy for 1 month after either a student or a teacher had been vaccinated. So proteins made in cells are not shed from the body. If so, imagine what that would be like for someone who had insulin-dependent diabetes. All they would have to do was stand next to somebody who was making insulin. They wouldn't have to give themselves insulin shots. Or if someone had sickle cell disease, and all they would have to do is stand next to somebody who was making normal hemoglobin instead of having to get periodic transfusions. So this shows sort of the level of scientific ignorance that exists in our country. The fact that these kinds of edicts are made by this school. And there's sort of a general misinformation potpourri. There was a movie that came out that was about a 25-minute long movie. It came out early, actually, in the pandemic, before there ever was a vaccine. It was called Plandemic. And this particular movie claimed that hydroxychloroquine cured COVID-19, which is false, that SARS-CoV-2 was manipulated to create a pandemic strain, which is not true. This SARS-CoV-2 is a product of nature. It is not a product of man. It was not created in the Wuhan laboratory. There have been bats that were excreting SARS-CoV-2-like viruses in Laos that have recently been identified that are almost identical to the virus that now we're seeing spread throughout the world. The claim also is that the influenza vaccine increases your chance of getting COVID-19, which of course is not true. That the influenza vaccine contains SARS-CoV-2, which is not true. That microbes in the ocean cure COVID-19, that's not true. Bacteria don't cure viruses. Viruses can kill bacteria. Bacteriophages can kill viruses, but it doesn't work the other way around. That wearing a protective mask activates SARS-CoV-2. There are a number of Republican congressmen in Texas who believe that that's how they got COVID, from actually wearing a mask. That Bill Gates created SARS-CoV-2 so that he could make money selling vaccines to prevent it. First of all, he doesn't sell vaccines. Secondly,
He already has about $60 billion, so you would imagine that was enough money for him. And the last, that COVID-19 death statistics have been manipulated to control the public. So all of this comes down to distrust. It's a matter of the fact that there are a significant percentage of the American public, about 30%, who have chosen not to be vaccinated. They chose not to be vaccinated because they don't trust the government, they don't trust the medical community, they don't trust pharmaceutical companies. And so it's really not a lack of information that's the problem. I think it's a lack of trust that's the problem. And so how you sort of establish that trust is really a challenge. Okay, so that's all I have. I spoke for about 20 minutes, which was what I was asked to do, and I'm happy to answer any questions that you might have. Thank you, Dr. Afit. Thank you especially for accepting our invitation and for your good, very valuable speech and valuable information for us. I think are there any questions? There is no question. Okay. Then we can stop the... Soru var mı arkadaşlar? Şu anda göremiyorum ama. I think there is a question. Okay. How does he interpret the side effects reports described about BioNTech himself? Is there anything more fractious than expected from his point of view? I'm sorry. Would you mind repeating that question, please? Okay. How does he interpret the side effect reports described about BioNTech himself? Is there anything more fractious than expected from his point of view? Right. So I think when these vaccines were made, the two mRNA vaccines from Pfizer and Moderna, so Pfizer, BioNTech, and then Moderna, that vaccine, I'm actually on the FDA Vaccine Advisory Committee. So we considered those vaccines in December of 2020. And those studies were based on tens of thousands of people, right? So there were 20,000 people who had gotten Pfizer's vaccine, about 15,000 had gotten Moderna's vaccine. Nonetheless, we were asked to make a recommendation for millions of people. Tens of millions of people, hundreds of millions of people. And as is true for every medical innovation in the history of mankind or humankind, there are problems that you find out when you put something into millions of people that had only been tested in thousands of people. The father of modern vaccines is a man named Maurice Hilleman. He said it best, quote, "I never breathe a sigh of relief until the first 3 million doses are out there." So what did we find out when millions of doses were out there with the mRNA vaccines? What we found out was something that was completely unanticipated, which is that it caused myocarditis, meaning inflammation of the heart muscle. It was rare. It occurred maybe in 1 in 20,000 people in general. It occurred primarily in boys and young men. It occurred after the second dose of the vaccine, usually within 4 or 5 days of the second dose, but it was real. And it could be, the good news is it was transient, short-lived, and mild, but it could be more severe. So that was what we learned with the mRNA vaccines. With the vectored virus vaccines, like Johnson & Johnson's vaccine or the AstraZeneca vaccine, what you learned there was, after the vaccine was in millions of people, that it can cause something called thrombosis with thrombocytopenia syndrome, which is blood clots, including serious blood clots, including blood clots in the brain, the so-called cavernous venous sinus thrombosis, which could be fatal. So in this country, for example, we now prefer the use of the mRNA vaccines. We only recommend that people get the Johnson & Johnson vaccine if they can't get the mRNA vaccines. And again, that was found out after the vaccine was in millions of people. So I think on balance, you would have to say that these vaccines are remarkably effective, and they're remarkably safe, but they're not absolutely safe.
I mean, this is true for any medical product that has a positive effect. There can be a negative effect, and that's what we found with these vaccines. There are rare, serious side effects, as you would have anticipated. Thank you. Thank you very much. I think there is no additional questions. Thank you very much. Okay. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Sayın katılımcılar, sempozyumumuzun ilk paneli olan farklı toplumlarda aşı kararsızlığı ve etkileri başlıklı oturumu gerçekleştirmek üzere sözü panelin moderatörü Sayın Hocamız Profesör Doktor Pınar Okya'ya bırakıyorum. Değerli katılımcılar, sempozyumumuzun ilk gününün aslında ilk panelindeyiz. Panelimize Profesör Doktor Aşı Kara hocamız modere edecekti ama kendisinin bir gecikmesi olacak. Ben hepimizi bekletmemek adına üstlendim şimdilik en azından moderatörlüğü. Panelimizin konusu farklı toplumlarda aşı kararsızlığı ve etkileri. Bu farklı toplumlardaki dinamikleri gerçekten merak ediyoruz. Ama öncesinde aşı kararsızlığının bize getirdiği sağlık yükünü Profesör Doktor Alpay Azap hocamızdan dinlemek istiyoruz. Profesör Doktor Alpay Azap hocamız herhalde aşı kararsızlığı ile ilgili gerçekten en baştan beri, hele Covid pandemisi döneminde en çok başvurduğumuz referans insanlardan biri. Çok kısa kendisiyle ilgili birkaç şey paylaşmak isterim. 1995 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra yine aynı fakültede enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji anabilim dalında başladı, ihtisası tamamlıyor ve sonrasında uzun bir soluklu olarak yine bu üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Klinik'in hem yönetim kurulunda hem de 2 dönem başkanlığını yaptığını biliyoruz. Pandemi döneminde özellikle hocamız çok önemli bir görevi üstlendi. Yine Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nde çok önemli görevleri var. Bir dönem özellikle Sağlık Bakanlığı'nda Bilimsel Danışma Kurulu'nda COVID-19 ile ilgili görev aldı. Hocamız pek çok tabii ki dergiyle ilgili editörlüğü, baş editörlüğü var. Ulusal ve uluslararası pek çok yayında imzası var. Bağışıklamayla yakından ilgileniyor. Sağlık bakımıyla ilgili enfeksiyonlar, enfeksiyon epidemiyolojisiyle özellikle çok ilgileniyor ve özel bağışıklığı baskılanmış hastalarda gelişen enfeksiyonlar ve antibiyotik direnciyle ilgili çalışmaları var. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Alpay Hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum değerli Pınar Hocam. Öncelikle böyle bir sempozyumu düzenlediğiniz için başta siz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Konu gerçekten çok önemli. Bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız tüm dünya olarak ve COVID-19 pandemisinden çok yakıcı bir şekilde yaşarken COVID-19 pandemisi bunun önemini daha da arttırdı. Orada yaşadığımız ölümlerin önemli bir kısmını belki de bu aşı kararsızlığı oluşturuyor. Ben izninizle slaytlarımı paylaşayım şimdi. Ben aşı kararsızlığının yaratmış olduğu sağlık yükünden bahsetmeye çalışacağım. Ekonomik yükle ilgili çok konuşmayacağım. Bir örnek vermeye çalışacağım sadece. Daha çok sağlık alanında aşı kararsızlığı nasıl bir yük oluşturuyor? Sizlerle bunu paylaşmak isterim. Şu an hepimizin bildiği aşı kararsızlığı Dünya Sağlık Örgütü Uzman Kurulu'nun çok aşı olmayı reddetmek olarak tanımlanıyor ve aşı karşıtlığından daha farklı bir durum. Aslında bir spektrum olarak düşünebiliriz aşı kararsızlığını. Belli aşılar için aşıyı yaptırma konusunda hiç çekince olmadan yaptıran kişilerin farklı aşılara karşı kararsız olabildiğini, daha başka aşılara kesin olarak karşı olduğunu aynı kişinin görebiliyoruz örneğin. Aşı karşıtlığı ise daha küçük bir grup aslında bunlar ama maalesef birazdan ben göstermeye çalışacağım bu aşı karşıtları aşı kararsızlığının toplumlar içerisinde yayılmasında önemli rol oynamaya başladılar son 20 yıl içerisinde. Bunları aşı kararsızlarından şöyle belki ayırmak mümkün. Bu kişiler net olarak aşıya karşılar ve bunun propagandasını yapıyorlar. Bunun propagandasını yapmak için de örgütlenmiş durumdalar. Belki de aşı karşıtı
sadece aşı karşıtı propaganda için örgütlenmiş olanlarla sınırlamak daha doğru olabilir. Onun dışındaki tanım, onun dışında kalan kişiler aşı kararsızlığının farklı spektrumunu oluşturuyor diye düşünüyorum ama tabii tartışmaya açık. Bu önemli bir konu olduğunu, COVID'den önce de önemli bir konu olduğunu az önce söylemiştim. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü 2019'da dünyayı tehdit edecek en büyük 10 tehlike arasında aşı kararsızlığını da ve aşı karşıtlığı da diyebiliriz. İkisini bir arada düşünürsek saymıştı, bizi uyarmıştı bu konuyla ilgili ve COVID pandemisinde biz bunu net bir şekilde yaşamış olduk. Aşıyı aslında aşı kararsızlığının getirdiği hastalık yükünü anlamak için belki şöyle ilk planda düşünmemiz lazım. Aşılar olmasaydı ne olurdu ve aşılar olduktan sonra neler oldu? Belki biraz bunun üzerinde durmamız lazım ki sağlık alanında nasıl bir sorunla karşı karşıyayız. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in öncülüğünde 1974'te küresel geliştirilmiş bağışıklama programı başlatılıyor ve bu gerçekten aslında başarıya ulaşan bir program oldukça özellikle gelişmemiş ülkeler açısından. 1978'deki Almatı Konferansı ve oradaki herkes için sağlık, herkese sağlık daha doğrusu yaklaşımıyla da birleştiğinde 1980'li yıllarda aşı kapsayıcılığının %20'lerdeyken 1990'lara geldiğimizde örneğin difteri, tetanos, boğmaca aşısının %75'lere çıktığını görüyoruz. Yine bunun bir ölçütü, başarının bir ölçütü olarak 1980'de uzun süren çok olağanüstü bir mücadeleyle çiçek hastalığının eradike edildiğini görüyoruz. Ama 90'larla birlikte aşılamada bir duraksama yaşanıyor. Ve bu duraksamayı aşmak için yine Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF gibi kuruluşların da motivasyon ile 2000 yılında tabii kuruluyor. Bu aşı için birlik diye bunu herhalde kısaca özetleyebiliriz. Ve Gavi'nin kuruluşu, burada resmi kurumlar var, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü. Onun dışında özel vakıflar var. Bunların da katkısıyla düşük orta gelirli ülkelerde 700 milyondan fazla çocuk aşılanıyor. Gavi'nin amacı aşıların dünya üzerinde ihtiyacı olanlara ulaştırılabilmesi, bunun önündeki engellerin gerek üretim, gerek dağıtım, gerekse altyapı alanında, uygulama alanındaki engellerin kaldırılması için çalışan bir kuruluş bildiğiniz gibi ve gerçekten de bugüne kadar 700 milyondan fazla çocuğun aşılandığını görüyoruz. 2012'de Dünya Sağlık Örgütü birlikte küresel aşı eylem planını başlatıyor Gavi ve 2018'de 73 ülkede Gavi aşılamayı bizzat destekleyen bir kuruluş halinde. Kimlere geldiğimizde ise aşı karşı söylemlerin yaygınlaşması ve aşı tereddütü aşılanma oranlarında düşmeye sebep oluyor. Birazdan benim göstermeye çalışacağım bölgesel, küresel salgınlarla karşılaşıyoruz. Şimdi aslında tabii aşılar hastalıkları engeller. Yani bizim bundan yana hiçbir sorun, bu konuyla uğraşan kişiler olarak kafamızda soru işareti yok aslında. Bugüne kadar insanlarda hastalık yaptığı gösterilmiş 400 civarında patojenin 34'üne karşı aşı var ama bu 34 patojen çok önemli patojenler. Özellikle 5 yaş altında ölümlere sebep olan ciddi patojenler, sık görülen patojenler. Dolayısıyla 400'ün içerisinde 34 az gibi görünse bile önemli ölçüde insan sağlığı için fayda sağladı aşılar. Zaten yine nitekim Dünya Sağlık Örgütü 20. yüzyılda insan sağlığına en çok faydası olan buluşlar içerisinde aşıları birinci sıraya koymuş durumda. Aşıların hastalıkları engellemesi aslında iki şekilde oluyor. Bildiğimiz gibi yine hatırlamak gerekirse bir doğrudan aşılanan kişide hastalıkları engelliyoruz. Yine aşılanan kişide belirlenmiş etkene karşı bir bağışıklık sağlıyoruz. Ama bir de dolaylı etkileri var. Bu dolaylı etkilerde aşılanmayan kişilerin korunması, kitle bağışıklığı aracılığıyla hastalıkların yayılmasının önlenmesiyle bir de diğer hastalıklara karşı da yani bizzat o patojenin sebep olmuş olduğu enfeksiyon hastalığı değil, örneğin influenza virüsünün sebep olduğu gribi önlemekle de kalmıyoruz. İşte grip hastalıklarındaki trombotik olayları, miyokard enfarktüsü ve serovasküler olayları da önlüyoruz. Ya da yine grip aşısı yaptığımız kişide bakteriyel süper enfeksiyonları önlüyoruz. Hepatit aşısı yaptığımız kişide karaciğer kanserini önlüyoruz. Dolayısıyla hani aşılanmanın sekteye uğramasıyla ortaya çıkacak sağlık yükünü değerlendirirken de
aşıların bu dolaylı etkisini de değerlendirmek gerekecek. Bunu miktar yarattığını, en azından olayı rakamlara dökmek açısından bizi zorlayacağını örnekleriyle birazdan göstereceğim. Şimdi aslında aşıların hastalıklarını engellediğine dair belki çok ispat sunmaya gerek yok. Bu tablo çok kullanılan bir tablo. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıl içerisinde 10 önemli hastalığa karşı aşı öncesi insidans ve aşı sonraki insidans karşılaştırarak ne oranda bir azalma sağlandığını en sağdaki sütunda görüyorsunuz. Yani dolayısıyla gerçekten aşıların kullanıma girmesi hastalıkları engelliyor. Ama işte bunu sayılara dökmek çok kolay değil. Çünkü hastalıkların kayıt altına alınması ve takibi her ülkede, özellikle de bu hastalıkların sık görüldüğü gelişmemiş, düşük ve orta gelirli ülkelerde veya daha iyi yapılamadığı için daha iyi seslere ulaşamıyoruz. Onun için az önce bahsettiğim dolaylı etkilerin takibi daha da zor. Aşı etkisinin aşıya göre değişen sürelerde ortaya çıkması da bir diğer zorluğu oluşturuyor aşıların etkisini ortaya koymamız açısından. Örneğin kızamık için bunu hemen birkaç yıl içerisinde görebiliyoruz belki. Ama örneğin HPV aşılamasının hastalık yüküne etkisini, servikal kanser sıklığını ve genital sivi sıklığını azaltıcı etkisini görmek için 10 yıllar beklememiz gerekiyor. Bunun dışında aşı etkisini değerlendirirken bulaşıcı hastalıkların azalmasını sağlayan diğer faktörler, örneğin yaşam koşullarında iyileşmenin de hani aşılara ek olarak bir katkısı olduğunu düşünmemiz lazım. Örneğin temiz su sağlanması gibi, sağlıklı besinlere ulaşılması, beslenmenin iyileşmesi, kalabalık ortamlarda daha az bulunması, yaşam koşullarının iyileşmesi gibi faktörler de aşılarla birlikte devreye giren faktörler olarak hastalıkların azalmasında bir rol oynuyor. Tersi de söz konusu. Bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olan diğer faktörler de var. Bunlar da tersinden sanki aşılar etkisiz kalıyor izlenimi de doğmasına sebep oluyor. Örneğin iklim değişikliği, nüfus artışı, vektörlerin sayısı ve dağılımındaki değişiklikler gibi. Sonuç olarak aşıların sağlık üzerindeki etkisini gösterebilmek, sayılara dökebilmek çok kolay değil. Bunun için aslında matematik modellemeler gerekli ve bu matematik modellemelerde hastalık insidansı, aşıların kapsayıcılığı, patojen yaygınlığı, nüfus dinamikleri gibi faktörleri de göz önüne almak, mevcut somut verilerden, bu başlıklar altındaki somut verilerden yola çıkarak matematik modellemeler yapmak gerekiyor. Bunun için oluşan gruplar 2016 yılında bu aşıların etkisini ortaya koymak üzere modelleme çalışması yapan 18 ayrı ekip bir araya geliyor. Gavi ve Gates Vakfı'nın sponsorluğunda aşı etkisini modelleme konsorsiyumu diye Türkçeleştirebileceğimiz bir konsorsiyum oluşturuyorlar 2016 yılında. Bunun sekreterliğinde Londra'daki Imperial College yapıyor. Ve benim bundan sonra gösterebileceğim somut örnekler, yani aşıların etkisini rakamlara dökebileceğimiz örnekler aslında büyük oranda bu ekiplerin ve bu konsorsiyumun yapmış olduğu çalışmalardan, matematik modellemelerden geliyor. Bunlar dünya nüfusunun %70'inden fazlasını oluşturan 100'den fazla ülkede 10 önemli önlenebilir hastalığa karşı aşıların etkisini ortaya koymak üzere modellemeler yapıyorlar ve bugüne kadar yapmış oldukları birkaç yayın üzerinden ben sizlere şimdi aşıların sağlık yüküne ve hastalıkları nasıl engellediklerine dair birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. Bu 73 düşük da yine gördüğünüz bundan sonra hep bu 10 önemli hastalığı göreceğiz. Baktığınız zaman modelde bu hastalıklarla ilgili hangi parametreleri modele dahil ettikleri ayrıntılı bir şekilde var. 10 hastalık, işte hepatit B, rotavirüs, rubella ama tabii ki kızamık var. Japon ensefaliti, pneumokok ve sarı humma da bunların arasında, human papillomavirüs. Bu 10 önemli patojene karşı aşılama sonucunda nasıl bir fayda sağlıyoruz? Bununla ilgili matematiksel modelleme çalışması 2017'de yayınlanmıştı. Baktığımız zaman bu grafikte gördüğümüz çubuklar elde edilen hastalığın sebep olduğu harcamaların önlenmesi yönündeki faydayı gösteriyor bize.
En çok en altta gördüğünüz kızamıkta bu faydayı görüyoruz. Koyu yeşil diyebileceğimiz ilk başta çubuğun en solundaki çubukların en sonunu oluşturan ölüm nedeniyle üretkenlikteki kaybı ne kadar etkilediğini gösteriyor kızamık aşılamasının. Sakat kalma ya da üretime katılamama nedeniyle ne kadar kaybı engellediği biraz daha açık bir renkte. Onun dışında sağlık harcamaları gösteren de kutucuklar, şurada gördüğünüz beyaz, daha koyu yeşil ve siyah renklerde gördüğünüz kutucuklar. Baktığımız zaman bu 10 hastalık içerisinde kızamık, hemofilus influenza, hepatit B aşılarının etkisi burada $1 milyar üzerinden gösterilmiş durumda. Ön plana çıkmış gibi görünüyor. Ekonomik etki konusunda sadece bu çalışmadan faydalanacağımı söylemiştim tek bir örnek olarak. 73 ülkede 10 patogene karşı yapılan aşılama ile $350 milyar hastalık harcaması açısından tasarruf sağlanırken yaklaşık $340 milyar da üretkenlik kaybından kaynaklanacak kayıp engellenmiş oluyor. Ama onun yanı sıra bu modelleme çalışması bize 2021-2020'de bu 10 aşılama ile 20 milyon ölümün engelleneceğini gösteriyor. Asıl büyük çalışma, bu konsorsiyumun yayınlamış olduğu asıl büyük çalışma Lancet'te 2021 başlarında yayınlandı. Burada 98 düşük ve orta gelirli ülkede 2030 yılları arasında yine aynı 10 patojene karşı yapılacak aşılamayla ne oranda bir hastalık yükünün engelleneceği araştırılmış durumda. Hem doğum kohortu üzerinden hem de takvim yılı üzerinden modelleme yapılmış durumda. 2000-2030 yılları arasında önlenen yetimine ayarlanmış yaşam yılı ve ölümler nasıl gerçekleşecek bu araştırılmış durumda. Burada grafik olarak görüyoruz. Eğer aşılama olmasaydı kaybedilecek yaşamlar, ölüm sayısı, milyondaki ölüm sayısı, milyon olarak ölüm sayısını görüyoruz Y ekseninde. Kırmızı aşılama olmasaydı, mavi de aşılama sayesinde mevcut dinamik ve statik model aslında. Yani hem aşılanan kişilerde yarattığı fayda, buna statik model, hem de toplumda hastalığın önlenmesiyle, bulaşın engellenmesiyle yararlanan fayda, buna da dinamik model diyorlar. Her iki modelde de mavilerde aşı sayesinde görülen, daha doğrusu aşılanmış kişi, toplumlarda görülen hastalık azalmasını, ölüm azalmasını daha doğrusu, ölüm sayısındaki azalmayı gösteriyor. Sonuçta mavi eğriler özetle ölümdeki azalmayı her bir hastalık için bize gösteriyor. Yine baktığımız zaman burada en büyük faydayı kızamık aşılamasıyla görüyoruz. Bordo renkte gördüğümüz 2000'den 2030'a kadar milyon olarak yine Y ekseninde kızamıktan kaynaklanacak kaç ölümü engellediğine. Bunun üzerinde kırmızıyla gördüğümüz sağda B grafiğinde biraz daha belirgin. B grafiğinde hepatit B virüs aşısını görüyoruz. Onun üzerindeki turuncu da sarı humma aşısını gösteriyor. Mavi olarak gördüğümüzde human papillomavirüs aşılamasıyla engellenecek ölümleri gösteriyor. Soldaki grafik takvim yılı itibariyle işte 2020'de ya da 2030'da sağ tarafa baktığınızda engellenecek ölüm sayısı varken burada doğum kohortları açısından B grafiği karşılaştırmış. Dolayısıyla 2000 doğumlularda ya da 2010 doğumlularda böyle bakılması gerekiyor sağdaki grafiğe. Yaptığımız aşılamalar kaç milyon ölümü engelliyor diye bakıyoruz. Sonuçta şuna ulaşıyoruz. 10 patogene karşı aşılama sayesinde 2000-2030 yılları arasında 69 milyon ölüm engelleniyor ve bu hiç aşılanmamaya göre %45'lik bir azalmaya tekabül ediyor ve engellenen ölümlerin çoğu da 5 yaş altı çocuklarda. Bunlardaki ölümdeki azalma %50'nin üzerinde, %60'a yakın. 2000-2030 arasında doğan kohortların aşılanması ile 2030'dan sonraki katkılarda devreye girdiği için 120 milyon ölüm engellenecek diye bekleniyor. Bunun 58 milyonu kızamıktan, 38 milyonu da hepatit aşısından kaynaklanacak bu faydanın.
ve aşı kapsayıcılığındaki artış ve yeni aşıların uygulamaya girmesiyle beklenen 2019 kohortunda örneğin ölümler %72 oranında, bu 10 hastalıktan kaynaklanan ölümler %72 oranında azalmış olacak. Oldukça büyük bir faydadan bahsetmiş oluyoruz. Şimdi bu makale yayınlandıktan sonra Bangladeş'ten bu makaleye bir katkı geliyor ve aslında diyor ki evet çok güzel, hani bu aşıların dinamik ve statik olarak ölümleri, işte yetimine ayarlanmış yaşam yılı katkılarını söylüyorsunuz ama bu kadarla da sınırlı değil. Siz az söylüyorsunuz çünkü bu aşılar sayesinde göz önüne almanız gereken bir fayda daha var. O da özellikle sınırlı ülkelerde, altyapısı sınırlı ülkelerde aşılar sayesinde aşı yapamadığımız hastalıklar için ya da aşılanmamış ve ağır hastalığa yakalanmış, örneğin pnömoni, menenjit, aşısı olmayan etkenlerle gelişen hastalıklar için yatırılması gereken çok sayıda çocuk da yer bulunarak yatırılabilecek. Çünkü kendileri Bangladeş'in en büyük pediatri hastanesinde çalışıyorlar ve söyledikleri yatış gereken her 4 çocuktan biri, ki bu yıllık 6.000 çocuğa denk geliyor Bangladeş'te, yatak yokluğu nedeniyle yatırılamıyor. Dolayısıyla eğer aşılar hastalıkları engellerse ağır hastalıkları da engelleyeceği için biz daha çok yatak bulacağız ve yatırarak tedavi ettiğimiz için çok daha fazla bir fayda sağlayacağız. Daha fazla ölümü azaltacağız. Yani bu katkıyı da şu nedenle size paylaşmak istedim. Aslında hakikaten aşıların yaşam süresine, ölüme ve yaşam kalitesine katkısını hesaplamak aslında oldukça zor. Belki ileriki yıllarda çok daha güzel modeller geliştireceğiz ve daha iyi sonuçlarla karşılaşacağız. Bu da yine aynı konsorsiyumun bir başka çalışması daha sonra yayınlandı. Bu da üçüncü çalışmaları. Burada daha fazla ülke var. 112 ülke var. Yine 10 hastalık. Yine modele bu 10 hastalığı nasıl dahil ettiklerini söylüyorlar. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgelerine göre baktığımız zaman en sağda ülkeleri görüyorsunuz. Ülkelerin isimleri. Aşı olmasaydı ölüm sayıları solda. Aşı olduktan sonraki ölüm sayıları kırmızı 200'le başlıyor. Mavi daha az ölüme, yıllık ölüm sayısına denk geliyor. Dolayısıyla bu şekilde baktığımız zaman her bir ülkede aslında daha az aşıya ulaşabilen ülkelerde daha belirgin olmak kaydıyla aşı olmakla olmamak arasında ciddi bir fark var. Yine burada en çok farkı yaratan kızamık aşılaması. Y eksenindeki sayıların farklı olduğuna dikkatinizi çekerim. O yüzden hani çubukların yüksekliği sizi yanıltmasın. PCV veya işte rotavirüsteki çubukların yüksekliği sanki kızamıkla benzer gibi ama milyon sayı olarak Y ekseninde farklı rakamlar var. Yine kızamığı hepatit B aşısı takip ediyor ikinci sırada. Bu modelleme çalışmasında 5 yaş altı çocuklarda ilgili yılın doğum kohortlarının aşılanmasıyla önlenen ölüm ve DALI'ye baktığımız zaman 52 milyon 2030 arasında 52 milyon 5 yaş altı ölümün engelleneceğine, yine DALI olarak da 3.400 milyon, ama bunu milyonla çarpmanız gerekiyor, yaşam yılı önlenmesi söz konusu olacağını söylüyorlar. Tüm yaş grupları için ilgili yılda yapılan aşılama ile önlenen toplam ölümünde 2030 arasında 97 milyon olduğunu bu modellemeden hesaplamış durumdalar. Şimdi gelelim, hani benim başlığım aşı tereddütünün getirdiği yük olduğu için, peki aşı tereddütü aşılama üzerine ne kadar etki ediyor ve aşı tereddütünün sebep olduğu problem ne boyutta, nasıl rakamlara dökebiliriz? Aslında bununla ilgili de yine modelleme çalışmaları var. Bu JAMA Pediatrics'te 2017'de yayınlanmış bir çalışma. 2 ila 11 yaş grubunda kızamık aşı tereddütünün sonuçlarını ortaya koymak üzere yapılmış bir modelleme. Modellemede kullanmış oldukları, ayrıntısına hiç girmeyeceğim, değişkenler ve bunlar için temel aldıkları değerler burada yer alıyor zaten. Hem ekonomik yük anlamında hem de insidans ve mortalite oranı anlamında. Ama bu grafik çok güzel. Burada X ekseninde non-medical exemptions diye belirtilen aşı tereddütü nedeniyle aşıya olmama. Yani bu kişilerin aslında tıbbi bir kontraindikasyonları yok. Aşıya ulaşmaları da son derece mümkün.
sadece çeşitli nedenlerle aşı olmamışlar, aşı olmak istemedikleri için. Yani bunu biz aşı tereddütü sınıfına sokabiliriz. Ve burada baktığınız zaman aşı tereddütünün prevalansı arttıkça yıllık vaka sayılarındaki artışı görüyorsunuz. Mavi olan ortalama değer, üst ve alttaki açık maviyle gösterilen sınırlarda %95 güven aralığını gösteriyor. Sağ tarafta da milyon olarak yıllık harcamaları görüyoruz. Ve bakıldığı zaman bu grafiği şöyle özetlersem 2-11 yaş grubunda aşılamada %5'lik bir azalma olduğunda olguların yılda yaklaşık 3 kat arttığını görüyoruz. Ve her yıl için 2,1 milyon dolar ek harcamaya sebep oluyor. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için yapılmış bir modelleme. Aşı tereddütünün sebep olduğu problem açısından. Bir diğeri yine JAMA'da yayınlanmış, 2016'da yayınlanmış. Kızamık ve boğmaca aşısına karşı aşı tereddütünün ne sonuçlar verebileceğine dair. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kızamık epidemisi önce kısaca anlatılıyor. 1963'te yaygın bir şekilde ilk aşılama başlatılıyor. 1988 yılında 2 doz programına geçiliyor. 1996 yılında affedersiniz. Ve 2000 yılında 2000 yılına geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde aşının elimine edildiği, bakın grafiklerde zaten rakamları görüyorsunuz, olgu sayıları çok azalmış durumda. Özellikle ikinci dozu da geçilmesiyle birlikte, rapel doz uygulamasıyla birlikte kızamık vaka sayıları dramatik bir şekilde azalmış ve 2000 yılında artık Amerika'da kızamık elimine edildi diye duyuruluyor. Ama ne oluyor? İşte 2000'lerde bu aşı karşıtlığıyla birlikte 2014'te 23 ayrı kızamık salgını, daha doğrusu küçük olgu kümelenmeleri, patlamaları gündeme geliyor. Ve sadece Kaliforniya'daki bir salgında 668 kızamık vakasıyla karşılaşılıyor. Bu Amerika'da bakıldığı zaman bu 2000 yılından sonra kızamık saptanan vakaların %70'inde, şurada yazıyor, %70'inde sebebin aşıya kolay ulaşabileceği halde aşı olmayı reddetmek olduğu gösterilmiş durumda. Peki bu duruma nasıl geldik? Aslında bu durum sadece Amerika ile de sınırlı değil. Bu örnek aslında çok biliniyor ama belki hani yeni izleyen arkadaşlarımız varsa diye bu 2000'li yıllarda birazdan da göstereceğim gibi sadece Amerika değil Avrupa'da da kızamık aşı kapsayıcılığının düşmesi Lancet'te yayınlanan bu yazıyla birlikte oluyor. Burada yazının otörünü görüyorsunuz, Andrew Wakefield. Kendisi bir çalışma yapıyor ve kızamık aşısı olmuş 12 çocukta bağırsaklarda patolojik inceleme yapıp bağırsaklarda geçirgenliğin arttığını kızamık aşısından sonra ve bu bağırsak geçirgenliğindeki artışında bu çocuklarda otizme sebep olduğunu. Bunların hepsi otistik çocuklar. Ama tabii çalışmada çok fazla bilimsel eksik hata var. Ayrıntısına hiç girmeyeceğim. Ve nitekim daha sonra bunlar fark edilince bu çalışmanın bilimsel yönünün çok ama çok zaten 12 vakadan sadece bahsediliyor. Hani bunlarda aşıdan sonra otizm olduğu da tartışmalı. Bazıları aşıdan önce otizm bulguları gösteren çocuklar zaten. Kaldı ki hani bu patolojideki görüntünün nasıl oluyor da bağırsak geçirgenliğinin artışı olduğuna dair yorumlanacağı da ayrı bir tartışma konusu. Her neyse sonuçta bu geri çekiliyor bu makale. Ama Andrew Wakefield de hatta İngiliz Tabipler Birliği tarafından yargılanıyor ve hekimlik yapma yetkisi elinden alınıyor. Çünkü 11'den fazla suç işlediği fark ediliyor. Bilimsel hataların yanı sıra bu otistik çocukların ailelerinin avukatlarıyla bir takım para ilişkisi içerisinde de olduğu gösteriliyor. Çünkü davalar açılıyor aşı firmalarına. Her neyse İngiltere'de ama bu işi yapamayınca aşağıda gördüğünüz gibi Wakefield bu sefer Amerika'ya göç ediyor. Ve şu an Amerika'da aşı karşıtı propagandayı yürüten organizasyonlarda bir numaralı rollerde, hatta bir film bile yaptılar. Hepiniz yani büyük kısmınız o filmi de görmüşsünüz. Ama bunun sonucu tabii çok dramatik oluyor.
2000'li yıllarda bakın çok azalmışken bu makalenin getirdiği sansasyon, aşıların otizm yaptığına dair sansasyonla birlikte aşılama oranları azalıyor ve kızamık olgu sayılarında burada gördüğümüz dramatik artışları oluyor. Bu sadece İngiltere ile de sınırlı kalmıyor. Sağ üstte gördüğünüz aşı kapsayıcılığı, aşı kapsayıcılığının kızamıkta biliyorsunuz %95'in üzerinde olmasını istiyoruz. %95'in üzerinde olan mavi ile gösterilen ülkeler azalıyor. 2017 yılı itibariyle kırmızı olan ülkelerin ve sarı ülkelerin %95'in altındaki ülkelerin sayısı giderek artıyor. Ve dolayısıyla 2018-2019'da binlerce kızamık vakası ve 30 civarında da ölüm Avrupa Birliği'nde tespit ediliyor ne yazık ki. Sadece bir yıl içerisinde bu. Aynı şeyi Türkiye'de de yaşadık. Hepimiz bunu biliyoruz. İşte 2013'te, 2008'de 3'e kadar düşmüşken Türkiye'deki kızamık olgu sayısı 2013'te 7400'e çıktı. Sonra tekrar yoğun bir çabayla birkaç yıl sürdü tabii bunu azaltabilmek. 2016'da 9'a inmişken 2019'da tekrar 2600 gibi bir kızamık vakasıyla karşılaştık. Şimdi aynı JAMA makalesinde boğmacaya bakacağız. Hani aşı tereddütünün ne gibi sonuçları olduğunu görmek için. Boğmaca da 1940 yılında aşısı kullanıma giriyor aslında ve 1976 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 1000 boğmaca vakası görüyor. Yani bu boğmaca için çok çok düşük bir sayı. 1990'lı yıllarda aselüler boğmaca aşısı da tüm hücre aşısının yerini alıyor immünizasyon şemasında. Ama 2004 yılına geldiğimizde yine 25.000 olgu görülüyor ki bu 25.000 olgu 1959 yılından beri görülen en yüksek olgu sayısına ifade ediyor. Peki ne oldu da 2004'te yine bu kadar arttı? Sonra bu kısmen kontrol altına tabii ki hemen bitiyor. 2014 yılında da 10.000 kişinin Kaliforniya'da katıldığı yine bir epidemiyle karşılaşıyoruz. Aslında Paul Offit'in bizden önceki güzel konferansı veren Paul Offit kendisi aşı konusuna hayatını adamış birisi. Çok güzel bir kitabı var. Ölümcül tercihler başlığında. Orada çok güzel anlattığı bir durum var. Bu difteri boğmaca tetanoz aşısının nörolojik yan etkiler, felçler ve ölümlere sebep olduğunu iddia eden bir grup, kendi çocuğunun bu nedenle sakat kaldığını iddia eden bir kadının Amerika'nın çok izlenen bir televizyonunda 1970'li yıllarda televizyon programı yapmaya başlaması birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu aşı çok tartışılmaya başlıyor ve bu aşıya karşı ciddi bir tereddüt ve bunun reddedilmesiyle birlikte boğmaca olgularında ciddi artış var. Bunların 8 önemli salgın tespit ediliyor 2000 yılından sonra. Bunların %59'u ila 93'ü hastaların aşılanmamış veya eksik aşılanmış kişilerden oluşuyor. Bu azalan immüniteyle ilişkilendirmekle birlikte biliyorsunuz ileriki yıllara da artık boğmaca dahil edildi. Ama bazı toplumlarda bu aşı reddinin de önemli bir sorun olduğu tespit edilmiş durumda. Ben ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Soru veya katkıları olursa çok sevinirim. Gösterimi tamam. Alpa Hocam çok teşekkür ederim. Çok bilgilendirici bir konuşmaydı gerçekten. %45 dediniz. Her iki çocuktan biri neredeyse korunuyor. Yani inanılmaz bir rakam. Beni şey de çok etkiledi. Yani doğrudan etkileri dışında bu yatak doluluğu üzerinden aslında sağlık hizmetinin kullanılmasının da gündeme gelmesi çok daha büyük resimde çok daha büyük verilere, çalışmalara ihtiyacımız olduğunu aslında gösteriyor. Son bir şey sözü Doktor Chen'e vermeden önce Andy Wakefield, Donald Trump'ın seçim kampanyasında biliyorsunuz açılıştaydı. Evet. Hani bu da enteresan bir şey. Hani bilim her yerde olmalı. Özellikle politikacıların gündeminde sanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci konuşmacımız biraz uzaklardan geliyor. Uzak ama yakın ülkelerden bizim için. Gerçekten Doktor Chen Zamir. Kendisi teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olmayı bugün kabul etti. Öncelikle ona sözü vermeden önce biraz özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Profesör Chen Zamir, Pediatri Çocuk Sağlığı
epidemiyoloji ve halk sağlığı alanlarında çocuk doktoru ve araştırmacı. Birçok akademik derecesi var. Tıbbi klinik eğitim sertifikalarına sahip. Kendisi İsrail Sağlık Bakanlığı Kudüs bölgesindeki Halk Sağlığı Tıbbi Bölümünü, bölge sağlık görevlisi ve aynı zamanda direktörü. Aşıyla önlenebilir hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, çocuk sağlığı, sağlık politikası, sağlık hizmetlerine odaklanan Kudüs merkezli bir araştırma grubunun liderliği dahil pek çok şey üstlenmiş vaziyette Profesör Chen. Ulusal düzeyde özellikle başlangıçta rutin çocukluk çağı aşılarının izlenmesi için yapılandırılmış bir platforma, bir ulusal bağışıklama seçimine başkanlık ediyor ve bu bir ulusal platforma dönüşmüş özellikle COVID-19 aşıları için. İsrail Ulusal Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun ve Çocuk Sağlığı Ulusal Danışma Grubu'nun da bir üyesi. Halk Sağlığı Derneği, Pediatri Derneği ve İsrail Tabipler Birliği'nde çeşitli görevlerde hizmet vermeyi sürdürüyor. Brown Halk Sağlığı ve Toplum Tıbbı Okulu, Hadassah Tıp Fakültesi, İsrail Kudüs İbrani Üniversitelerinde aynı zamanda öğretim üyesi olarak görevleri var. Bugün kendisinden İsrail Ulusal Aşı Programı'nın sonuçları ve aslında aşı kararsızlığı burada nasıl etkilendi, bu başlıkta bir konuşma bekliyoruz ve merakla dinliyoruz. Profesör Chen, lütfen söz sizin. So, thank you so much for the kind introduction and the kind invitation to speak in this symposium. I would try and share my screen now. So thank you so much, and I will be presenting the Israeli National Immunization Program, our registry, and the vaccine hesitancy in Israel as everywhere else. I would just like you to note the building. This is the Jerusalem District Health Office. You can also see it behind me. It is actually a Turkish building. It was built during the Great Ottoman Empire 150 years ago, and it was a hospital, and for I think about 70 years, it's the District Health Office for Jerusalem, so you're all invited. I'm not sure I can move the slides, just a second. Okay, so I have nothing to disclose relating to this lecture. Okay, so our topics for today, we'll do a little bit of background, then we'll talk about the Israeli childhood immunization coverage, vaccine hesitancy in Israel, achievements and challenges. So with the background, we know by the previous speaker and the previous speakers that we are actually having a great intervention which prevent morbidity and mortality from all the VPDs, the vaccine preventable diseases, and it's also cost effective, as you heard, to improve health equity, meaning you can improve the health of poor children and rich children alike. And in Israel, we have the routine childhood vaccinations in the National Health Insurance Law, meaning these vaccinations for children are given free of charge, and regardless of the civil status. So every child is entitled for the vaccines. And while we have an overall national immunization coverage, which is adequate according to the WHO standards, we have gaps between the population groups, and these are very, very challenging. So for about 10 years now, we have a national immunization registry. We assemble all the vaccinations data into one database. And so we are able to monitor and plan, and we aim to sustain and increase our vaccination coverage. And we know that even in high coverage locations, even in countries with very high overall immunization coverage, pockets of unvaccinated children occur and exist, and this leads to limited herd immunity and the spread of outbreaks.
And the methods are that, as I said, we are monitoring our vaccination coverage with the Israeli National Immunization Registry. The vaccinations are free, and for babies, infants, and toddlers from birth to 6 years, they go to the community clinics, and in the schools, also free services up to the age of 15. Our population, our national population, is a little bit over 9 million, so 1/10 of the Turkish population. About a third of the population are children under the age of 18, and with an annual cohort of a little bit more than 180,000. And what we do since 2019 is we assemble all the electronic health records, and in the registry we have the vaccine doses, the dates, the child characteristics, meaning ID, name and date of birth, socio-demographics, including the main population groups. We have the Arabs, we have Jewish majority, and we have the Jewish ultra-Orthodox, which are a minority, but having many problems with vaccine hesitancy. And the population group is based on the residence neighborhood, which are usually very homogeneous in Israel. So this is our schedule. You don't have to see every detail, but I can tell you that we have the hepatitis B at birth 1 and 6 months. Then we have the penta vaccine, which is diphtheria, tetanus, acellular pertussis, polio, and Haemophilus influenza B at 2, 4, 6, and 12. We have the pneumococcal vaccine at 2, 4, and 12, and the rotavirus vaccine at 2, 4, and 6. We give the measles, mumps, rubella, varicella vaccine at 1 year or 12 months and at 6 years. And we also have the hepatitis A vaccine at 18 and 24 months. We have additional polio oral vaccine at 6 and 18 months, and we give for the school children, we give boosters for DTaP IPV. We also give HPV, papilloma vaccine at the 7th and 8th grade, and also influenza vaccines for the school children. So this is how the registry looks like. Actually, it's a web-based registry. So wherever the patient comes, he or she can, the healthcare professional can see what is the status of vaccinations, and also put in the details of the vaccine that was given on this visit, and it all goes into a cloud, and the data are there for every encounter of the patient or the doctor or the nurse. And actually, in the last decade, this is a paper we published last year, it has become a very useful tool during the outbreaks. We had some measles and mumps and pertussis and other VPD outbreaks, and we could use the registry wherever the child came. He or she could be vaccinated, and the healthcare professional would have all the data available on that specific child. And this is from a study we did during the measles outbreak. We also had a very big measles outbreak on 2018, 2019, just before the COVID. We had 4,000 cases in Israel. And this is looking at the clinics according to the population groups. So you have every line is a clinic, and this is the weeks of the outbreak, and this is the mass vaccination. So in green, we have the ultra-Orthodox neighborhoods, and you can see that these clinics, some of them are very, very low at the beginning, even 65, 70% coverage of measles containing vaccine dose 1. And on the contrary, you can see the Arabs that have the best immunization coverage, and the general Jewish population, which is in the middle. And during the campaign, we were able to go over the 90% in all the clinics. Another thing that happened in December 2021, our general director called me and he said, "You have this registry for children?" And I said, "Yes." And he said, "Can we use it for everyone?" I said, "Why not? It's not age dependent." So what we did is actually expanded it to include all the population of the country, and all the COVID vaccines that we gave in Israel were actually registered in the childhood immunization registry, and it's now used for everyone when you do the first and the second, now the third, and now the fourth dose of the COVID vaccine, and it's used for the follow-up.
Another very example is that we have found about two months ago in March, we had a circulating vaccine-derived poliovirus 3 found in Israel. There was one mild case of acute flaccid paralysis, but in some contacts around that child had the virus derived from the vaccine that was carried in the stool, and they were all unvaccinated, and they were all from the groups that I mentioned earlier. And now we are in the middle of a campaign of catch up and giving the vaccine at an early age in 6 weeks and 12 weeks, and a lot of media attention and a lot of messages. So vaccine hesitancy, you've heard the definitions, and it means that you can you have an access to vaccines, but still the parents do not use them or delay them or take only part of them. And in these papers about vaccine hesitancy, actually, the methods that were suggested were to do community-based, evidence-based medicine communication strategies, not to dismiss the families that refuse from the pediatric practices. There was a lot of debate about mandates and exemptions from school, and there was a lot of talk, and I think it's really worthwhile to invest in electronic interventions like text messaging, like media, all kinds of social networks were. And we do know that in vaccine acceptance, most parents are acceptors for the children, but this minority who vaccinate partially or do not want to vaccinate actually are more loud, so they are seen more often in the media and everywhere else. And in Israel, what we try to do, so we have vaccine hesitancy like every other place, and what we saw in several studies that we have quite a few of deviations, meaning 7.5% or 9%, about 10% would do their own program, like they would delay vaccination, they would spread injections over more visits or omit several vaccines, so they make their individual vaccination schedule. And this is a study we did in the Jewish ultra-Orthodox communities among mothers. It's a qualitative study. And what you can see is that they reacted very nicely when they said, you should vaccinate according to the recommendations. You should give all vaccines, but look at the timely. We said, do you have to give the vaccines on time? So half of them thought it's important to give it on time, and half of them did not. And again, when we asked them about do vaccines always prevent disease? Are VPDs long gone? Or is it better to get the natural disease? So again, they were not so sure about the messages, and about 15% thought that the disease is better than the vaccine. So what are the things that are done to address vaccine hesitancy? So again, the accessibility is free to preventive health services, and there's a lot of health education going on, starting at maternity department, then given at the clinics by physicians and nurses in the community, in the pediatric clinics. Also a lot of culture adapted campaigns in how to reach groups, mass media campaigns, continuous medical education for the health professionals. A lot of work is being done by the Israeli Pediatric Association, and some NGOs are working on Healthier Israel, and also the vaccinated kindergarten, where all parents agree that only vaccinated children will enter this kindergarten. So our challenges have a lot to do with timeliness, as we know, and this is from the immunological models. It is better to infer the immunity in the child before the maternal antibodies decline and not later than that. But what we saw in several studies in different populations is that overall we have good coverage. And these are the children that were not vaccinated with the routine vaccination at 48 months. But still, we have a lot of delays. Look at the mild delays, look at the moderate delays, 1 to 3 months, then severe delays, 6 months. So we have
really a problem with the timeliness in Israel. And this is another study. And here again, you can see the penta vaccine at the age. You should get it at age 12 months, and then the measles containing vaccine, you should get it at 12 months as well. And you can see the Arab population, the Jewish overall general population, the ultra-Orthodox, and you can see that those ultra-Orthodox communities are doing everything later. There's a lot of delay with the vaccine, and this is really a challenge. And when we looked at the risk markers, what we saw is that delayed vaccinations are connected to multiple doses vaccines. So if you miss the right time for the first dose for the pentavalent, then you miss the second one. And then, of course, you will be delayed. And this is why in measles we're doing better, because you give just the first dose at 12 months. Childbirth order, being number 4 and above, was a risk marker. Low socioeconomic status of the locality of the family, of course, was also a risk marker. But the highest odds ratio we had was almost 5 for starting not on time. So if you delayed the DTaP one or the pentavalent one, you don't give it at 2 months, but you give it at 3 or 4 or 5 months, then you are going to be late with all other vaccines. So this is very important, starting on time. Being completely unvaccinated was more common among other groups, which are Jewish groups. As you see, non-vaccination was more common in Jewish groups, and higher socioeconomic. So these are people influenced by social media and so on. What we also saw is that the low birth weight babies, those born 2,500 grams or below, and the preemies were also delayed. And this is another study. We took the whole cohort of Israel, so 1 year, all children. And what we saw, these are the doses of vaccine, and this is babies 2,500 grams and below, 2,000 and below, and 1,500. So 2.5 kilos, 2 kilos, and 1.5 kilos. And you can see that at early ages, they are really delayed, and then it becomes better. So now we're doing a lot of work to make those preemies and those low birth weight come on time for starting of the vaccines. Again, another study, you see the delays in all the vaccines and all groups. And we have quality indicators showing what is the situation of children. And these are the latest data that we have for 2020. This is for age 13 months, and only 70% of the children were vaccinated with measles-containing vaccine. This is opposed to what you see in the UK, about 90% at 13 months. But look, when we are going to 19 months, then we are on 90%. So we have about 6 months delay, and slowly everyone gets to be vaccinated, but not at the right age. The same you see with the pentavalent vaccine at the age of 18 months. So here we have 80%, and we do the follow-up to 24 months, and we achieved 90%, but I think we need to do it more timely, and we have a lot of work to do still. This is a study we just we presented in the ESPID. This was this month in May. And what we looked in this study, so we looked at the pandemic, the COVID pandemic, how it influenced the immunization coverage. And you can all see the gray bars are for 2020 children. So those children who were born on 2020, opposed to the children who were born on 2018 and 2019, they were delayed with vaccinations. The coverage was much worse, and this, of course, was due to the fact that the clinics were closed for several weeks during the lockdowns, and the parents were afraid to take the little babies out during the COVID, especially in the first year. So what we saw is that all immunization coverage really dropped during the COVID pandemic, and actually it was also published in the global report on routine vaccination coverage worldwide, and last October for the 2021 and for the 2020 results. And you can see for DTP3 and for measles-containing vaccine 1 and for polio 3, you can see the numbers. They are not improving. We are going backwards with the global vaccination coverage. And the conclusion was that in 2020, the estimated coverage
of DTP3 and polio3 decreased to 83, and the measles-containing vaccine to 84. They were both 85, 86, so we lost a couple of percent from the coverage worldwide. And meaning globally that 17.1 million zero doses children did not receive even the one dose of the DTP. And this is an increase of 3.5 million from 2019. So very alarming news. So in conclusion, vaccination gaps and delays, despite appropriate up-to-date coverage, have been reported for many countries and deepened during the global COVID pandemic. And what we know is that while aggregated vaccination coverage rates are high, disaggregated data looking at specific groups reveal the gaps between the population groups. And we know that VPD outbreaks, they emerge among the children who reside in the communities with the low vaccination coverage and the vaccination delay. Even if you have the high compliance with the mass vaccination campaigns during the outbreak, it's not enough. So what we need is to monitor childhood vaccination coverage by a national registry in regular circumstances, of course, in outbreaks and emergencies, and to launch community-based health education campaigns, public health campaigns to advance the awareness about and the trust in childhood vaccines, and sustainable public health programs are essential. So our challenge is to improve and sustain childhood vaccination coverage rates. Thank you very much. Thank you. Çok teşekkür ediyorum Profesör Chen. Çok yararlıydı gerçekten. Sizin sunumunuzda özellikle eşitlik anlamında büyük bir aslında olayı ortaya koymanız çok çarpıcıydı. Gerçekten bağışıklama hizmetleri yoksul ve zengin çocukların aslında sağlığının eşitlenmesi amacında çok önemli bir köprü oluşturuyor. Bizi Osmanlı'dan kalan bir yapıyla selamladınız. Çok eski kök birliklerimiz var. Çok teşekkürler. Nazik davetiniz için de çok teşekkürler. İsrail'in anladığımız kadarıyla güçlü bir ulusal kayıt sistemi var ve bu aslında bütün bu süreçlerde bu bilgileri bu şekilde kohortlarla izleyebilmeniz bizim için de çok ilham vericiydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sunumunuza sorularla açılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü konuşmacımıza geçiyoruz. Profesör Doktor Hande Harmancı bizimle birlikte olacak ve Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımlı ve şu anda direktörlüğünü yaptığı Azerbaycan deneyimini bizimle paylaşacak. Azerbaycan'da neler olup bitiyor. Hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı bilen bir bilim insanı olarak neler anlatacak çok merak ediyorum. Ama önce kendisinin özellikle bir özgeçmişini kısa da olsa paylaşmak isterim. Ulusal ve küresel düzeyde 28 yıllık tıbbi ve halk sağlığı öğretimi, araştırma deneyimiyle yüksek motivasyona sahip bir halk sağlığı pratisyeni diye tanımlıyor kendini. Birleşmiş Milletler Kadın Liderler Ağı'nın bir üyesi, Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan temsilcisi olarak atanmadan önce de farklı kültür, geçmiş, coğrafi konumlardan özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nde 13 yıllık bir deneyimi olmuş. Stratejik vizyonu, politika analizi, insan yönetimi güçlü yönleri arasında usta eğitmen ve eğitim tasarımcısı, yöneticisi ve sözcüsü yetişkin eğitimde kendisi. Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı'nda hocamız profesör olarak görev yaparken daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne geçiyor. Bizden biri diye hep buradaki konuşmacıların hepsi halk sağlığı eğitim bir şekilde var. Formal halk sağlığı eğitimi olmasalar bile gerçekten gönüllü halk sağlıkçılar. Hande hocamız aynı zamanda bizim de bütün eğitimimizi almış ve çok önemli bir şekilde temsil eden hocalarımızdan biri Türkiye'deki halk sağlığını. 2019 yılındaki M1 salgınıyla küresel anlamda sorunlar varken küresel grip programında pandemi hazırlık, bilgilendirme ve eğitim konularında ekip liderliği yapıyor. Hepatit programında yine aynı şekilde görevler alıyor. Birçok Dünya Sağlık Örgütü işbirliği merkezlerini koordine etmeye odaklanıyor.
odaklanıyor bu dönemde. Biraz önce söylediğim gibi tıp doktoru, halk sağlığı uzmanı, halen İstanbul Koç Üniversitesi'nde halk sağlığı bölümünde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapıyor. İngilizce, Türkçe, Fransızca ve son dönemde çok da iyi becerdiğini bildiğim Azerice konuşuyor. İlgi alanları bununla da kalmıyor. Rehberlik etmek, birçok halk sağlığı uzmanları, gençlere çömlekçilik ve kağıt kesimciliği hobileri arasında. Hocamızın sunumu bizi biraz hem Dünya Sağlık Örgütü bakış açısını hem de Azerbaycan'da neler olup bitiyor onları getirecek. Lütfen söz sizde. Buyurun. Çok teşekkür ederim sevgili Pınar. Bir daha gönderdiğim zaman bu özgeçmişi azıcık daha kısa tutmalıyım. Onu anladım. Çok teşekkür ederim. Hem davetiniz için hem de bu vakti bana verdiğiniz için. Ben ekran paylaşımına geçeceğim şimdi. Teşekkür ederim. I will switch to English because it's easier for me in technical terms. Okay, so my talk is about vaccine confidence. We sort of want to put a more positive spin on it. So vaccine confidence and our approaches in WHO and our experience in Azerbaijan. So the first part will be WHO's approach, a little bit of definition. So starting with vaccine hesitancy. Through an extensive review of literature, the WHO SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy established that vaccine hesitancy is a behavioral phenomenon and refers to a delay in acceptance or refusal of vaccination despite availability of vaccination services. It's complex and context specific. It varies across time, place, and vaccines. As Alpay Bey already mentioned, lack of confidence in vaccines is now considered a threat to the success of vaccination programs globally. And according to WHO, vaccine hesitancy is among the top threats to global health. We should note that acceptance of vaccination is the norm in the majority of populations globally. However, a smaller number refuse some vaccines, but agree to others, and some delay vaccination or accept vaccination, but are unsure in doing so. There's a variety of behaviors and values and beliefs behind these behaviors. Willingness to accept vaccine is thus set on this continuum of vaccine acceptance between those that accept all vaccines without any doubts to complete refusal with no doubts, and with vaccine hesitant individuals with becoming the large heterogeneous group between these two extremes. Now, it's important that health workers must recognize that hesitant individuals encompass a wide range of people who differ from the very small percentage who refuse all vaccinations to this other end of the spectrum. And this awareness comes with the need for varying communication strategies for these different groups. The SAGE Working Group also emphasized that hesitancy is a behavioral phenomenon, which is vaccine and context specific, as I already said. And it was concluded that this practical definition of vaccine hesitancy was needed in order to ensure that immunization program managers, policymakers, clinicians, and researchers would consistently use a standard term to cover the broad range of factors causing low vaccination uptake, while excluding those not related to personal and or community behavior choices. Now, after showing this hesitancy spectrum, I also want to define one more term, which is vaccine confidence, and that's what I actually prefer to use for the title of my talk. And vaccine confidence is, again, a multifaceted concept based largely on trust. Vaccine confidence is the trust that patients, public, and health workers have in the recommended vaccines, in health workers who administer the vaccines,
in the processes and policies that lead to vaccine development, licensure, manufacturing, and recommendations for use. Now, a person must have trust in all of these three factors to feel fully confident in their decision to get vaccinated. This foundation of trust is critical, and this is something that must be built over time and continuously fed. And it's a critical concept to think about when working with patient populations and people who may have a history of mistrust in the medical establishment or in the government system of their own country. It's important to recognize that healthcare workers have an impact, helping patients to trust vaccine administrators. And also healthcare workers may build trust in their people, in the people with whom they work, and help by helping them understand the new vaccine technologies, what to expect in terms of vaccine side effects, and how these vaccines are continuously being monitored for safety. And while doing so, it's important to also recognize and be honest about the things that healthcare workers, they themselves don't know. We all know that vaccination behavior is also about risk perception and decision making. And the general rule is if people perceive high levels of risk of disease, they will be more likely to vaccinate. But if people perceive high levels of risk of the vaccine, they will be less likely to vaccinate. So this is probably why we have been seeing maybe a rise in the refusal, and especially in the Western European countries, because people have not been seeing the disease itself for decades, thanks to the vaccines. Now they are seeing, or they are more inclined to see the side effects of the vaccine. Because there is a lack of disease, people focus more on the vaccine itself. And that's probably how people are balancing in their minds the risks of the vaccine against the risk of the disease. How do health workers impact vaccine confidence? This is very important for us because this is one of the things that we as health workers can actually have an impact on. Globally, in almost all the vaccine confidence studies, healthcare workers are mentioned as the most trusted advisors and influencers of vaccination decision. And the health workers' strong recommendation is a strong facilitator of vaccination uptake. The health workers' relationship with people supports them in their decision to vaccinate, and people require consistent and accurate information about vaccine safety, which it's important that this is conveyed by health workers in a respectful and positive manner. And sometimes health workers may underestimate their influence, or they might not have enough time to spend with the people to talk about vaccines, or they themselves might lack confidence in the vaccine. So these are the important factors that actually influence vaccine uptake in a negative way. Now, this is sort of a very, very broad overview of WHO's approach to this area of vaccine acceptance and demand. I want to also talk to you a little bit about our experience in Azerbaijan, because looking back during the COVID pandemic, Azerbaijan has actually succeeded in reaching a relatively high vaccine uptake in the adult population of COVID-19 vaccines. Especially looking geographically, the neighbors and the other countries in that area have not been able to reach that high a level. So it's important for us to try to understand what happened in Azerbaijan. Just a little bit, a very short and quick look at what's happening in COVID in Azerbaijan right now. The average number of daily cases for the last 2 weeks is 6. And the number of deaths for the last 2 weeks is 1. So we are really having a quite relaxed and happy time in terms of how the COVID is behaving in Azerbaijan right now.
The vaccination in the country started on 18th of January 2021. So that's a very, very early date, actually. Currently, there are still 2 vaccines being administered in the country, which is Sinovac and Pfizer and BioNTech vaccines. Azerbaijan made available other vaccines also throughout the pandemic, but they are not currently available in the country. As of yesterday, we had 48% complete vaccination in the adult population, and 32% received a third or more doses. And looking at the policy environment, the government issued the action plan for COVID-19 on 30th of January 2020. And about 1 month later, there was a task force established under the Cabinet of Ministers that brought together all the different ministries and government agencies that have to join forces and work together for this response. About a year later, they have issued the COVID vaccination strategy, and 2 days after that, COVID vaccination in the country started. Now, throughout the following months, there were varying levels of restrictions or public health and societal measures, both to control the epidemic, but also try to entice people to receive the vaccine, because there has been this messaging from the government side that said, let's get the vaccine and let's get back to our normal lives. So they have sort of equated getting back to normality with receiving the vaccine. And at the end of 2021, they have reached the target, WHO target of 40% on full vaccination in the adult population. Now, if we look at the components of understanding vaccine acceptance and demand, we see that there are 3 different important areas that we should consider. 2 of them relate to the individual, and the third one relates to the context. So if we give an example, like individual, people's knowledge and awareness and are very important in whether or not to get the vaccine, but their skills are also important. What I mean is, for example, in Azerbaijan, people were asked to book for the vaccine initially through an online platform. So they needed to be able to get online and get that appointment from the vaccination sites. So if you are not particularly skilled in using the internet or such platforms, then that is a considerable barrier for you. And we heard that many people, elderly people, were asking their neighbors or grandsons or daughters, etc., for this appointment thing. The second, and one of the things that a person might say in terms of individual capabilities is that they might say, I learned on Facebook that this brand of vaccine isn't as effective as the others. So this sort of knowledge or lack thereof certainly does affect vaccination behavior. The second one is about attitudes, perceptions, and risk assessment, and values and beliefs. People might tell you, my religious leader doesn't approve of this vaccine. Or they might say, I don't trust the vaccine. It was developed too fast. The third is about the context. So this is really about the system, because vaccination is unlike the other health promotion activities of like lifestyle changes, quitting smoking or exercising, etc. Vaccination requires a complete set of environmental and legislative factors, including operational sides, etc., logistics and skills of healthcare workers, etc. And especially in the context of COVID, it was a totally different age group that needed to be vaccinated. So it was really confusing for many healthcare workers also. So anyway, but this relates to the access, affordability, availability, convenience, rights legislations and regulations, social cultural demands, etc. And for example, a person experiencing this bottleneck might say, I really wanted the vaccine,
but I don't have the money to take the bus and go to the village or to the city center to get the vaccine. So all of these factors have to act in tandem together for the vaccination behavior to actually take place. So what we did to understand this concept of how people behave in terms of getting or not getting the vaccine is WHO has adopted this concept called behavioral and cultural insights. And as an operational side or as a tool to help understand at the country level how people are deciding to get the vaccine, we initiated what we call the Behavioral Insights Survey in many countries in Europe. And in Azerbaijan, we did 7 rounds of this survey, which is a quantitative computer-assisted telephone interview. And the sample design is people over the age of 18, distributed proportionally in urban and rural areas. The sample size was 1,030 for each round. So I'll give you a little bit of what happened, what we found in these surveys. This is the demographic characteristics, half men, women. Age group is similar to the age group of the population. Education is also similarly more secondary and higher education. And the age is mostly 50% were 30 to 49 years old. And 80% of the people did not have an accompanying chronic condition. And this shows you 5 rounds from February 2021, March 21, April, August, and November 2021. So these are the 5 rounds of the Behavioral Insights Survey that we did. And this reports, in the last one, we saw that the people who responded, 89% of them has received at least 1 dose of the vaccine. And you will see the red ones over here, the red bars are those who said they would definitely not get vaccinated. So we are seeing that from the February, we started almost a quarter of the people who said that they wouldn't get vaccinated. Mind you, this is when many people, most people in the world didn't have access to vaccines, and vaccination was a very, very new thing. So about 25% of the people said they would definitely not get vaccinated. And it went down to 19, 14, 7, and the last one gave us about less than 5%. So this was very, very encouraging for us to see that, negative perceptions about or the intentions to get vaccinated was decreasing steadily. And about safety, this is a little bit more difficult to interpret, but this is about what people think and feel about overall safety. And the question was, my decision to get vaccinated against COVID-19 was affected by, okay? So 1, the least, 7, the most. So these red bars are people with low intention to vaccinate. Brown bars are people with high intention to vaccinate. And blue bars are people who are already vaccinated. And here we see that, let me move this, I'm not able to see, okay. We see that the most important factors in the decision to vaccinate were very, very similar in the people who with high intentions to vaccinate and those who have already been vaccinated. And they are like the possibility of serious side effects, producer of the vaccine, type of the vaccine, and country in which the vaccine is produced were important factors for the people who got vaccinated and or who thought of getting the vaccine. But when you look at the red bars, they are really very interesting because they don't seem to be affected by anything that we have asked here, except the possibility of serious side effects looks to be the highest. So this makes me think that there is either a factor that we haven't been able to identify of why these people are not thinking of getting the vaccine, probably that's the reason. Probably we haven't been able to identify why they are choosing not to be vaccinated.
So key findings of these behavioral surveys, first of all, healthcare workers and the Ministry of Health remain the most trusted source of information, while COVID-19 hotlines and the websites are the least trusted sources. Vaccination levels are high. Those with high intentions of vaccination are more likely to see the vaccine as providing protection for others in their community than the other people with low intentions. And we found out that in Azerbaijan, vaccine hesitancy is mostly linked with the lack of knowledge and misconceptions among healthcare workers and public. I want to emphasize the healthcare workers here, because over and over, we saw that people were trusting the healthcare workers that they knew personally the most. So whoever was closest to them in the healthcare centers, etc., those people were mentioned as the most trusted. However, we also know that these people, many of the healthcare workers, especially in the rural and remote areas, actually had a difficult time getting more and more information about these new vaccines. Hence, they themselves were not confident about recommending the vaccine. So there was this difficulty or the challenge in getting and reaching the healthcare workers first, and from them to reach the other types of the population. So that's why we as WHO, in our collaboration with the government, we really gave a lot of emphasis on training the healthcare workers, especially in the more remote areas, so that they have the correct information, so that they themselves believe in the vaccine's effectiveness and safety, so that they can actually recommend it wholeheartedly and without any reservations to the people that they know and care about. So a little bit more what we did in this situation. We regularly shared WHO recommendations on COVID-19 vaccines with the national counterparts. We regularly met with the Minister of Health to discuss the critical issues on national regulations and whether or not they matched with WHO recommendations. And we created many opportunities to learn from each other and from experts in the form of webinars and meetings. What people especially liked during this pandemic was to hear from others, other countries, other communities in similar situations, other healthcare workers in other parts of the country. So what they heard and what they shared from each other was really a very, very powerful motivator for people to change their behaviors. So in terms of capacity building, I want to say that we did a lot of stuff, really. We developed a curriculum for 12-hour training course on the vaccines. We trained 60 trainers who then trained more than 1,500 doctors and nurses. And then 3,000 doctors, different types of training modules. We had 550 people participating in webinars. We trained nursing school teachers who then reached about 3,000 nursing students. We printed a lot of stuff, and we promoted a lot of training in the Open WHO platform. And these trainings gave us very good feedback. So people said that they received comprehensive information, they improved their skills, and now they are capable of vaccinating people and answering questions, etc. So it was mostly about information sharing and confidence building in healthcare workers. And the last thing is a little bit of, because we are trying to move from COVID vaccines to strengthening the routine vaccination. As Dr. Chen said, all the routine vaccination is also affected in Azerbaijan like anywhere else in the world. So now we're trying to ensure that this increased awareness and interest in the vaccination is also translated into routine vaccination. So we have a demonstration site, a primary healthcare demonstration site in Shamakı, which is a district in Azerbaijan. We decided to hold a 1 week, a 5-day public health drive there to strengthen, to focus on immunization activities. We had medical and nursing students who visited homes. They talked about vaccines. They did blood pressure checks, etc. And community leaders accompanied these students. So they were much more readily accepted when they
went on knocking on doors. And there we identified 387 children with delayed or uncertain immunization status. We vaccinated also some adults with the COVID vaccine. But more important than numbers, we saw that home visiting is a good tool for overcoming hesitancy, which is mostly due to lack of knowledge among still healthcare workers and the public. So this is 3 pictures from our immunization week in April 2022. And the last slide, this is again to increase vaccine acceptance. We updated national guide. We contributed to updating of the national guidelines. We contributed to capacity building of healthcare workers, and we raised awareness among public. I want to say one thing about this awareness raising, and then I will finish. We recently had our regional director visiting the country, Dr. Hans Kluge, and we had the opportunity to meet with very high levels of the government. And in those times, we were given very, very positive feedback on WHO's role in building trust in the government. Because I was personally very much in the media in the earlier days of the pandemic, when there was still some confusion among the government agencies and partners on how to deliver those messages, and they were very busy building their systems. So, I didn't need to build any systems. I just tried to appear on the media and tried to give people information about everything that I knew. And then the government, of course, picked up, and they have started giving weekly press briefings, and they have started sharing a lot of information. And that actually, I think, helped build trust in the general public. But we were receiving very, very good feedback from the government partners about our positive role in actually overcoming some vaccine hesitancy in the country. And we took it as a compliment and as a success in its own right. So we were very, very happy to hear from the national counterparts that we had some part in overcoming vaccine hesitancy. My last slide summary. WHO approaches vaccination behavior from an acceptance and demand perspective. We don't want to focus on the hesitancy part. There are individual and context-specific conditions that affect vaccination behavior. Assuming more people are anti-vaxxers than the reality could deny people of an opportunity of protection. In Azerbaijan, behavioral insight surveys proved useful to monitor intentions to vaccinate. Supporting the national stakeholders is important to ensure the latest guidance is adapted quickly. And the last, healthcare workers are key in vaccination behavior everywhere. Thank you very much. 3, 2, 1. Çok teşekkür ederim Hande Hocam. Sizin güveni seçmenize ben hiç şaşırmadım. Her zaman olayın pozitif yönündesiniz. Soner Hocam bizi izliyor. Biz de çok düşündük. Aşıda güven sempozyumu mu yapsak diye. Adı geldik gittik böyle karar verdik. İnşallah bir başka seferde sizin de belirttiğiniz gibi olumludan konuşuruz. Aslında çok geniş çerçevede, yani kavramsal çerçeveden sahadaki uygulamaya kadar bütün aşamaları gösterdiğiniz bir sunum oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarının özellikle buradaki yerinin altının çizilmesi de çok önemli bir çıktıydı. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. 3 tane konuşmacımızın sunumlarını tamamladık. Şimdi bu arada Kıbrıs'tan Ateş Kara hocamız defalarca bağlanmaya çalıştı. Selamları var ama bir türlü problem sanıyorum aşılamadı. Ben ondan rol çalmış oldum. Şimdi izninizle eğer bağlanabilirse en azından bir merhaba demesini tabii ki çok isteriz. Ben birkaç soru var, onları sizle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki Doktor Çen'e. Doktor Çen'le ilgili soru şöyle. Kendisi de bir çocuk hekimi, halk sağlığı epidemiyolojiyle. Neden aşılamanın en büyük örnekleri özellikle kızamık hastalığı üzerinden gösteriliyor diye sorulmuş. Hani kızamığı bu kadar farklı kılan ne? Bizimle paylaşır mı? Çok teşekkür ederim. İlk soru buydu kendisine.
So I think what we saw, measles is a very interesting disease in the sense that, first of all, it caused a huge disease burden. As you saw with the first speaker, there were millions of children dying from the measles all over the world. And with the international effort and Gavi's effort and WHO, we succeeded to go below the 200,000. So it was 180 just a few years ago. We hope it won't go up. So it's a lethal disease if you're not vaccinated, and especially if with malnutrition or other risk factors. It's a dangerous disease on one hand. On the other hand, it's very, very infective. So we talk about COVID, but measles is like 10 times more infective than the COVID. And so if one child gets it in the family and the family is not vaccinated, as it happens in our hard to reach communities, then all children will get it. And the other thing is that if you get it early in life, like before you are 1 year or 2 years old, you are susceptible to the SSP complication. So this is really troubling us that we have such a good vaccine and such an effective vaccine, and we are unable to block these outbreaks of the measles because we have those communities that are hard to reach or under-vaccinated. And actually, we could have eliminated measles, but we haven't reached that far. And I think we should not give up. I really like the approach that most people do vaccinate. Most children are protected. So what is left is to work hard on those 20% or 15%, which are so important to get the herd immunity. So I hope I covered the question. Thank you. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de bırakmayacağız ve o yüksek değerlere varıp en sonunda inşallah kızıma bay bay deme şansımız olacak. Konuşmacılarımızdan birbirine sorular var. Hande Hocam bir soru sormak ister. Profesör Çen'e, sonra bir sorum daha var kendisine. Buyurun Hande Hocam. Thank you, Professor Zamir. I loved your presentation. Thank you very much. Very, very informative, very interesting. I'm really curious about the delays. You gave us a lot of risk factors for the delays, like if you are more than, if you are the 4th plus child, you are more likely to be delayed, or if you are, I think, ultra-Orthodox, there's a more possibility. But do you have an insight into, the more qualitative reasons of why? I mean, what is the reason? I understand the risk factor, but what's the reason? It's very interesting for me. And one more question is, you showed us a graph about how the COVID pandemic affected routine vaccination. And we saw significant declines in all the Jewish communities, yet not in the Arab communities. It stayed the same. So maybe, I don't know how, I have no information how the system works for different communities in your country, but why is that? Thank you. So it's two big questions. Let's start with the first one, with the delays. So actually, we are working on the delays for a few years now, because we used to measure like everyone else at the age of 24 months and then again at 48 months, and everything was just fine. So we had the 95% coverage, and it looked like we have no problem. But then we had some VPD outbreaks. So vaccine preventable diseases outbreaks like the pertussis, like the measles. And we started looking more carefully into the data, and we saw that children do get vaccinated, but the parents, they delay, especially they do not start on time. And we did some qualitative work, also focus group discussions with the mothers. And what we got is, it's really interesting, and this is why I think pediatricians should pay attention, and public health professionals, because they said, yes, we do vaccinate, but why is it so important to come at the 2 months appointment or the 6 weeks appointment? We can do it at 3 months, 4 months. So we have a problem here that it's not the concept of early vaccinations, as we also saw in the immunology. It's very important. Do it on time. The schedules are not like an invention. It's made to protect the child. And what we saw, we had the pertussis outbreak a few years ago. The median age for the children who got the pertussis was 3 months.
So if you do not get your vaccine on time, probably you won't be protected. And also we introduced the pregnancy vaccines in the third trimester. So covering a little bit the first weeks and then starting the vaccinations for pertussis, but still you have to do it on time. I think if a pediatrician or nurse or public health professional or physician, the message is do it on time. The purpose is to protect in the first few months. It's also true for Haemophilus. It's also true for pneumococcal invasive disease. It's the same. The first few months are so dangerous. Please, you have a way to protect your child. And I think timeliness is not enough of a message. So we talk a lot about vaccines, but we need to say, do it on time. So this is for the first question. Second question is more complicated, the country is not made just of 3 groups. Every group has like 100 subgroups. And so it's very, very complicated. But what I can say about the Arab society, working many years with our physicians and patients, it's a little bit more conservative and in a way more accepting vaccines because they believe in the doctor, in the healthcare professional, telling them it's good for the child, do it on time. So compliance is very high, even in difficult times like the corona pandemic. On the other hand, those groups that are less trusting, or, everything to do with the government, the Ministry of Health, the formal organizations, they do come, but they will do it on their own terms. So I think this is the main difference between the groups. A lot of work to be done, everywhere around the world, including in our country. So thank you. Çok teşekkür ederim. Profesör Çen'i biraz dinlendirelim. Hande Hocam size bir soru var. Siz de görebiliyorsunuz gördüğüm kadarıyla. 2022 Nisan ayında Şamahida yaptığınız çalışmada 387 çocuğa rutin aşılama yapmanız Azerbaycan'da rutin aşı takviminin uygulanması ile ilgili sorunlar olduğunu gösterir mi? Bunu nasıl yorumladınız diye sorarlar. Teşekkür ederim. Elbette bir çocuk bile aşısına olmamışsa o bir sorundur. Değil mi? Yani bir çocuğu bile atlamışsak o bir sorundur. Dolayısıyla bunun üzerine gidilmesi lazım. Covid sırasında biz aşılama oranlarının düştüğünü biliyoruz. Onun için özellikle bakmak lazım ve özellikle demin konuşmamda belirttiğim gibi yani bu Covid'de artan duyarlılığı bizim şimdi rutin immünizasyona doğru aktarmamız çok önemli bizim için. Aynı zamanda kaynaklar yaratıldı tabii COVID ile alakalı fonlar yaratıldı. Bu fonların da yavaş yavaş sistemlerin güçlendirilmesine doğru aktarılmasında da büyük fayda var. Yani dediğim gibi evet 387 çocuk aşıladık ve bu bizim için önemli. Bunun ne kadarını kaçırdığımızı bilmiyoruz. Henüz paydamız elimizde yok. Payda elimizde olmadığı için nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Daha fazla detaylı kantitatif bilgi veremedim. Ama dediğim gibi eğer sorunuza cevap vermem gerekirse evet bir çocuk bile kaybetmişsek, kaçırmışsak bu önemli bir şeydir ve üstüne gidilmesi gerekir. Çok teşekkür ederim. Burada ben de size bir şey sorabilir miyim hocam? Şu ardışık yaptığınız telefon çalışmasında yani Şubat'tan Kasım 2021'e kadar aslında o en kötü grup yani kesinlikle yaptırmam dediğimiz grupta gerçekten bir düşme var. Bu çok iyi bir şey ama çarpıcı bir şey de bu undecided karar verememiş grubunda çok büyük olması ki bu delta dalgasının olduğu bir dönem. Yani bu da bizde aslında yani bunu nasıl yorumlarsınız merak ettim. Çok zor. Tabii yani ekstremleri yorumlamak daha kolay. Definitely not, kesinlikle evet, kesinlikle hayırları yorumlamak daha kolay. Ama aralarını yorumlamak daha zor. Onun için şeylere baktık aslında. O konuda size bilgi vermedim ama bunu daha iyi anlamak için daha sonra bir derinlemesine in-depth interview içeren 3 ayrı hedef grubu ele aldık. Bir sağlık çalışanları,
Bir tanesi aşılanmamış kronik hastalığı olan ileri yaştaki insanlar. Diğeri de aşılanmamış kronik hastalığı olmayan ileri yaştaki insanlar. Bu 3 hedef grubu alarak bir kalitatif çalışma daha yapıldı ve oradan çıkan sonuçlara göre de bir takım mesajlar hazırlandı. Bunun henüz çok sunum yapacak kadar elimde bilgi yok. Fakat özellikle bu hazırlanan posterler ve mesajlar, sağlık çalışanlarına yönelik hazırlanan mesajların ve yaşlılara yönelik hazırlanan mesajları bu in-depth interview'la yaptığımız çalışmalara dayandırdık. Çok komplike Pınar. Henüz hakikaten çok detaylı bakmaya vaktimiz olmadı. Çünkü bunları hemen alıp, yani bu bilgileri hemen biz aksiyona, pratiğe döndürmek amacıyla yaptık. Onun için daha detaylı bilgi yok şu anda elimde. Çok teşekkür ediyorum. Hem sizin hem de Doktor Çen'in çalışmalarında aslında kalitatif çalışmaların biz hekimlere biraz geç de olsa ne kadar değerli bir şekilde giriş yaptığını görüyoruz. Artık daha çok sayma ölçmeden daha derinlemesine insanlığı aslında öğrenmeye çalışıyoruz diye düşünüyorum. Son bir sorum var. O da kendi sorum Doktor Çen'e. Şunu ben Covid pandemisi döneminde aslında biraz yani imrenerek, hayranlıkla da izledim. İsrail sanki tüm o 9 milyonluk nüfusuyla aşılama konusunda hem bütün nüfus hem bütün alt gruplarda kohort gibi böyle bütün verilerini tüm dünyayla erken dönemde paylaştı. Ülkenin verilerinin bu kadar açıklıkla paylaşılması acaba bir slaytınızda da ortodoks, ultra ortodoks grupta bile Covid pandemisinde %60'larda olanın %80'e süreç içinde aşı kabulünün çıktığını gösterdiniz. Acaba bu bilimsel paylaşım sizin halkınızda da bir yanıt buldu mu? Yani bu kadar sık, bu kadar veri üretilmesi, kendi verilerinizin olması. Siz bu konuda ne dersiniz merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. So I think we have good news and not so good news. So the good news is that the vast majority was very keen to get the vaccines. People were really, the acceptance rates were very high because people were really afraid. There was a lot of fear, a lot of anxiety. There was high death rates, a lot of hospitalizations, a lot of complications. Normal life were no longer perceived as something that you can expect. So people were waiting for the vaccine and they went to be vaccinated. Actually, there were a lot of queues and people were waiting but coming, and mainly for the adult population. Later on, we went into the adolescents, as you know. What the registry really allowed us is to have the data like online and really to make them available to everyone else. But the thing is that, you know, in every good thing, you also have the criticism. And the thing that we saw for the first time in this pandemic, we never had it before, is we had professionals saying that they are not accepting the usefulness or the effectiveness of the vaccine. This was first time ever that we saw it. A few distinguished people were against the campaign. So it was very, very challenging for the Ministry of Health, for our pediatric organization. I think we did well because we did a lot of communication and webinars and talks, but there was a small group, but it was very loud in the media and it was really difficult. The thing is the public went with the recommendations. So whenever the ministry issued recommendations and the healthcare organizations started opening the clinics for the vaccines, people showed up. So the trust was in let's get vaccinated, let's finish this terrible incident of the pandemic. And there was a little bit of trouble when we did the third dose and then the fourth dose, because people said, oh, it's not working for such a long time. There's a really early waning and we are losing our protection.
but still somebody just told me, you know, if I have to do it every 2 months, I will do it because the alternative is so bad and devastating. So it's really, you know, having the data was very important, but it's only a part of the concept. The concept is also a lot of work with the healthcare professionals and other professionals. You know, we had a lot of mathematicians and physicians and modelists, and, you know, you're not used to work with them like on a daily basis when you are in the clinic or in the hospital, but it was a lot of experts were all of a sudden part of the vaccine campaign. And you have to breathe deep and just, work with everyone who is willing to work with you. So this was really the experience here. Thank you. Teşekkür ederim. Evet, birlikte çalışmamız gereken gruplar daha da genişledi. Matematikçilere, modellemecilere ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu aslında bir kez daha gördük bu pandemiyle birlikte. Ben çok şanslı bir moderatörüm. Ateş Kara hocam gelemeyince ben moderasyonu aldım ve 3 birbirinden değerli konuşmacıyı ağırladım ve bulunduğum şu an itibariyle çok bilgilendim her birinizin tek tek bizimle paylaşımlarından. Çok teşekkür ederim. Profesör Chen çok teşekkür ederim. Profesör Hande Harmancı çok teşekkür ederim. Gerçekten ufuklarımızı açtınız. Çok daha konuşmamız gereken şey var. İşte bambaşka şeyler çıkabiliyor. Son örnekte olduğu gibi hiç ummadığımız gruplar çok daha farklı bir şekilde tepki verebiliyorlar. O yüzden hepsiyle böyle tek tek nasıl uğraşabileceğiz? Bu 2 gün boyunca tartışmaya devam edeceğiz. Ben varsa son sözlerinizi alayım ve yoksa da Doktor Aylin Sönmez'e vereceğim. Doktor Hande hocam var mı bir son sözünüz? Çok teşekkür ederim Pınar'cığım. Çok güzel bir oturum oldu. Ben de çok şey öğrendim. Bu exchange of information, bilgilerin aktarımı, paylaşımı bu pandemi sırasında daha da çok ortaya çıktı hakikaten. Yeniden altını çizdiğimiz şeyler oldu. Daha konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Çok teşekkürler bu fırsat için. Profesör Chen, siz bir son söz olarak ne eklemek isterseniz? So also I would say that I learned a lot. And it was really an honor to be part of this symposium. And I would say it's a small world after all. Well, we are all connected. So thank you. Gerçekten hepimiz aslında bu mavi kürede işte artık küresel sağlık konuştuğumuz bir dönemde gerçekten çok yakın bağlarla birlikteyiz. Ben çok teşekkür ediyorum herkese, konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza, bizi dinleyenlere ve bu oturumu kapatıp sözü Doktor Aylin Hanım'a veriyorum. Çok teşekkürler. Katılımcılar, Türk Pediatri Kurumu bünyesinde gerçekleştirilmekte olan Aşı Kararsızlığı Sempozyumu'nun 1. gün programı sona ermiştir. Sempozyumun 2. günü yarın saat 10'da başlayacaktır. İlginiz için teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere, iyi bir akşam diliyoruz.